Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí very good morning as we are joining the team on the Starr Radio UK again this morning. Ó pè gbogbo ají dáadáa ẹ jẹ́ ká fọkàn wá balẹ̀. Nigeria is going to collapse. It is definitely going to happen in our lifetime. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ ju ẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo sọ pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ǹkan sí where we speak truth. That's what it is in a way. And then we speak truth to the power. Ìlú tí kò respect human lives. Ìlú tí kò sí any opportunity for any kankan. Máa join studio nísìnyí. For this morning. Thank you. So we have Mr. Olayomi Koiki joining in the next few moments. Any one of you celebrating any special day today? Okay, Nigeria, that country that a lot of us thought was going to work. But nítorí pé I understand don't put Nigeria in the so everybody was praying for Nigeria. But now that we all understand what Nigeria is all about, I don't think anybody wants to pray for Nigeria anymore. In another few minutes, I might join Starr Radio, but for now, I just got to enjoy because I'm still about some few minutes away. I'm running always behind schedule as usual. No, but I will learn.
ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà. My joining actually saying. And we start again from where we stopped yesterday as we continue to say Nigeria máa election tẹ́ bá lọ gbọ́n tí INEC sọ mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí INEC ní 240 polling unit àwọn lè guarantee pé election máa hold níbẹ̀ àwọn sọ fáwọn èèyàn wọn nírọ̀ ni mò ń pa election ilé yàtọ̀ sí ti the previous one tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀. tó bá ń compare election ilé sí ti tẹ́lẹ̀ ayẹ́pẹ́ ni ìyàmọ́ owó ṣe ń lọ. Ẹ káàárọ̀ ìyàwó Esther Ọmọbọ́lájí Abdullahi Shefiu Kọ́láwọlé Adams Ọlámilékan àwọn pé àtúní ní problem láàárọ̀ yìí pẹ̀lú studio pẹ̀lú ilé ìtọ́jú tó ń dún tó connecting. I'm not sure what's going on. Seems we're always having, I'm not sure why. You know, I'm not too sure láàárọ̀ mi.
and also numbers of people at KABIRU. Well, yo, what's up? We're asking for what? Shooting everything every night. I don't know. People watch you. Oh, yeah. Oh, oh, sorry about that. I think that was from my end. Uh, it's a bit low, but I can hear you, but it's quite very, very low. Can you hear me now? Much better? It's much better because we have this transmission system picking up the signal as well. Yeah, it's a bit better now. Yeah. Let's see. Is it much better now? Yeah, it is very better. Yeah. It is. Good. Well, let's start already, okay? The morning show, Monday, the 13th day of February, the year 2023, with the time 11:13. How many days more for the elections in Nigeria? Well, someone will say, well, across the day, the 25th, so that is about 12 days for that election. Is it going to hold or not? Well, let's go to our normal and see where we have this Olayomi Koiki. Let's say, Yami, once again, good morning to you. Well, very good morning to you, Mr. Archie. Good morning to Frank and the sound engineer and all the back-end team. Good morning to all our presenters. And a very great Monday to our listeners from around the globe. And also to those of us, the diaspora, I say good morning and welcome to Starr Radio UK. So how was your weekend? Well, the weekend, it's always something that we look forward to, especially because we have, the children that are on holiday. So that literally means that, a lot of activities and, a lot of noise around, as well. But the weekend was very good. I had enough rest. We did engage as usual, follow the news around the globe. We continue to monitor the situation in Turkey, even though the numbers has gone up, but people are still being found. We are following the development in Nigeria as we are now on a countdown. We're giving us, how many more days before that election. And from today, we have literally 12 days and then 25 more days to match when the governorship election will also take place. But apart from that, it's great to be back to all our listeners that are always waiting to catch up with us, during the program this morning. Yes. This is Olayomi Koiki, and I'm actually in the South Studios. Well, so the kids are on half term, and therefore, if you hear my engineers back there making some noise, it's because they want to make sure that the program is going on perfectly. All right then. So now let's move on to the stories making the rounds. First of all, talk about the event in Turkey still, and people being found. What about our communities back there, the Nigerian community, sorry, the African community, and our lovely lady? Is it Olayinka? Olayinka. Yeah, Olayinka. She will be with us tomorrow, God's willing, just to give us, a sense of, what is happening there. But so far, we know that no Nigerians, were affected. We are keeping in touch with the Nigerian community,
that we are aware of that lives there. We have, quite a numbers of them that run businesses and all that. But because the region is quite away from where our community normally would like to stay, I mean, we love to stay within the cities, which is the Istanbul or the Ankara. But we are talking about cities that are far away from, the main cities that are an average Nigeria. But sometimes, as we do know, when people want to study in UK, in England, people go as far as Hull. And if anything happens in the United Kingdom, and then probably we might pick up 1 or 2 or 3 people that are living in, in those kind of remote area. But so far as of today, there is no information indicating that any Nigerians who have been affected, whether in the Syria border or inside the 10 cities that have been badly affected in Turkey. Okay, listeners, good morning to you and some update from you. Now, Omobelaji Abdullahi says, good morning, Mr. Archie, and God bless you, and Mr. Koiki, God bless you, and all your team. Happy New Week. Happy New Week to you, and it's our prayer on this platform and say, in Nigeria, not happy to you. All right, now let's come to Nigeria and the story that is making the round. Now, 12 days on to the election, therefore, the campaigns will be flying like no man's business. Jeremy was in Lagos State. Now, apparently, there were some attacks on his supporters. But what actually happened there? Do you have any? And looking at all the campaigns that have been going on, the rallies that have been going on in Nigeria. Yes, thank you so much. We were waking up to Lagos State on Saturday, and then we started getting the feed of attacks. Motor blocking the motorway that was leading to TBS, where Peter Obi was going to be campaigning. Footage and images that we can't show of people being badly injured. I mean, I couldn't count as many of the cars that was also affected. The question then is, is it now that if one political party cannot campaign in another state because it is either because the southwest, the Yoruba part of the country, or is it because people believe that Lagos doesn't belong to Peter Obi, just as the Peter Obi believes that Nigeria belongs to everybody? And as we do know, I mean, according to INEC, as long as you have taken the permission from the state governors, you have every right to make your campaign, to tell those that Nigerians rather what you plan to do. So many of those attacks, as we do know, was coming from the element of the people that support Bola Ahmed Tinubu in Lagos State. His media aid have not come out to condemn that. Lagos State governor have not done so. But as we do know always, Olayemi Koiki has already spoken regarding what took place in Lagos State. But what we saw in Lagos State also indicate some of the nepotism that is not just happening within Nigeria, but within the state itself. I mean, the question then should be asking is, where is the security apparatus that should have been protecting, individuals? I mean, I was able to count up to 20 vehicles completely smashed, windscreen damages, mobile phone was stolen. These are not thugs. These are elements of individuals that have the love for Bola Tinubu, the APC contestant in the in this coming election that is coming up, within the next 12 days. And as we speak today, none of the political party, apart from Olayemi Koiki, has literally come out to condemn such of what took place in Lagos State on Saturday. And from what he says, Olayemi Koiki says, I wholeheartedly condemn the attack on the Labour Party supporters on their way to Lagos rally by the usual suspect. This act of violence is unacceptable and will only bring more trouble to those merchants of violence. And I can confirm, it seems already from the voice note in a WhatsApp group, the Peter Obi particular group that we picked up where that voice note came out from are also preparing arms against this coming election. Well, we'll be talking more about that. I can today, good morning to you. Said, we thank God that we are in a new week and Nigeria didn't happen to us, as we see on the screen. Okay, now what has been the police response to these attacks that are taking place? Because we're talking about election violence. Now, the federal government is saying, oh, look, we're going to stamp down on election violence so that we can have a fair election. But if just even a rally
people are being intimidated and attacked this way, then what boldness people have say that they want to go out and go and vote? Well, I mean, we will expect, the public relation officer of the Lagos State Command, SP Benjamin Odonye to have responded to such, but looking back to whether he actually said anything, all he tweeted out on that particular day, which is the 11th day, which is about, almost 48 hours, vote not fight, election no be war. But as we know, this 2023 election is more than a war, because if those that are campaigning are not allowed to do their campaign in a particular state, that literally means that there's going to be more violence ahead, as we have been saying. Even in Kano State, when Peter Obi went there, we saw an Islamic scholar speaking to his congregation and saying that Peter Obi and those that are supporting him are infidel. Well, 12 days on, whether the election hold or not. So far, the federal government has not said that it's not going to. They think that they have everything together. But if you see such attacks going on, then you as a citizen, one who has voted and vote, you have the boldness to step out of your house, to go to the polling station to go and vote. That is the question. And if you are going to vote, who are you going to be voting for? One who has organized people to beat another person because they think that they are on the losing end? Why? What is happening there? So coming away from Starr Radio UK. Now, what about Atiku? Was there any campaign at Tinubu as well? Did you have any campaigns during the weekend as well? Yes, both Atiku and Tinubu also continue, with their campaign and continue to, give all reasons why, these elections needs to go, both sides, whether for Atiku or for Tinubu. But what we can always say is that, as this campaign continue, we are seeing more Nigerians that are also getting involved, and I can confirm that Atiku, if I'm right, was speaking about the benefit of promoting small and medium scale businesses. How he wants to do so in an economy that doesn't have 24 hours electricity, in a way where policies keep changing. When you bring in business, I was in a local store and I was, comparing, the bread making. I mean, to make a bread, is one of the most easiest things to do, but having the right ingredient and having the right policy. So Atiku was actually speaking in Abia State, and he says, and I quote, "We are happy with the great reception that we got." This was on Saturday when Peter Obi was in Lagos State. "We deeply appreciate the people of Abia for giving us such a great opportunity to share our plans with them. As one, we shall get it done." This was in Abia State, where Atiku was actually, putting, his campaign across as well. Tinubu was also, pushing his own campaign as, the campaign continued until a couple of more days. Tinubu, as we know, was also pushing the Sultan of Sokoto to maybe bow into, supporting his candidacy, and because the president was with him. And we do know, when Peter Obi also, an article came out that the Sultan of Sokoto has actually endorsed Peter Obi, we got a message from the palace to say that such hasn't happened and hasn't taken place. But Tinubu, from the last display that I'm looking at here, was in Sokoto State. I guess it was in Abuja, but we are also getting more information from one of those that support Tinubu, and also people will say, double mouth person. We're talking about Femi Fani-Kayode. He came up with a statement over the weekend, which we're going to bring up again. And that statement was pointing finger that Atiku met with some military general. Could that be anarchy coming up? Would that be a coup plotting in the placemaking? Or what could that be? But as we speak right now, he has been invited as well, to visit the DSS because of, what he actually said. And he has actually said, my invitation to the DSS. But what do we know and what actually was he saying? Let me get it according to what he actually put out over the weekend. And once again, this is Starr Radio UK, your finest African and Caribbean radio station in London, as we continue to look into all the news coming out, from Nigeria. I'll come back again to you briefly in the studio, but as soon as I have
what actually Femi Panikayode was saying. It is something that we have been discussing. It is something that we have been talking about. Are we going to witness an hijack of a coup interim government? And yes, I've got it right there. This was a statement that he put out on his social media tweets on Saturday. There are reports that Atiku Abubakar, the PDP presidential aspirant, meeting with the serving military generals in Abuja on Thursday. If true, it is troubling and has implication. What was the purpose? Why would a presidential candidate be having secret meeting with soldiers 14 days before the election? Is this meeting part of the wider agenda to disrupt the election, destabilize the country, set us on fire, incite chaos and violence, provoke a coup d'etat, establish a new and unconstitutional order in our beloved country under the auspice of ING? Knowing that he has no chance of winning the election, is Atiku now working with some members of the cabal, a handful of the treasury, unpatriotic technocrats at the CBN, in the private sector, and a rogue element in a deep state to effect his demonic hidden agenda? All this suffering and wickedness incited on a nation and foisted on a people just to stop one man from being elected. Already this morning, also, the Kaduna State governor is now saying, I no longer trust President Muhammadu Buhari and those surrounding him. Well, listeners, Starr Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London, and update from Nigeria with Olayomi Koiki 13th not London studios. I'm actually here in the South Studios, and the news that is coming is quite troubling. But still, we know that the DSS, I mean, you know what, at one point you ask yourself, this TSS, can we be trusted? And at another point, you want to say, okay, let them get on with it. But what do you think? Because they don't respect the law, they think they are laws to themselves, and so what? Would that be a coup d'etat? Would the election go empty? Atiku decided to have a meeting with some generals. What is wrong with him talking about the security? He wants to know exactly when it comes to the security issue going on, the insecurity issue going on in the country, and how to resolve it. Is there anything wrong with that? Can't he even have friends or people who support him who are in the security apparatus as well, or hierarchy as well? Well. More from there will be coming away during the course of the program. But let's move on to some of the other stories making around this morning. Well, the Naira issue seems to be going on, and we have some other governments who are also joining in the suit as well. I mean, I don't know, because we know that as of Friday, the Supreme Court ruled that the federal government cannot go on with that end date that was that Friday for the exchange of the old Naira notes for the new one. So, what is going on, and why are these governments also embarking on this journey again? Well, I mean, we know that they are doing so probably for their own selfish gain alone. And how do we know that? I remember that we spoke to Buba Galadima on this platform. I think about some few years ago. Galadima, when he was, he's a very strong critic of President Muhammadu Buhari, and he was actually speaking over the weekend. What Buba Galadima said is not what is deep on me. It was actually saying that some of the governors have up to 22 billion, Naira, stock in their house. And then the question is, what could these governors could be doing with such amount of money? The reason for that is, these are money that are being used, when it comes to election time. But this morning, as usual, more governors seems to be, taking their case to the Supreme Court, to stop, the president and the CBN. So there is more, as we know. Friday was meant to be the last day, when it comes to, these particular, whether the Naira will continue to be used or not. But what we know is the Naira crisis, governors are now scared of recession as 4 more states join the legal battle. We have literally been talking about the, these Naira, and while it has been changed, some of you might probably not know, but that is what it used to look like before it was changed to this particular new color, or probably a little bit more like that is what it is right now. So the reason why some of these governors
we saw Akeredolu from the southwest, Ondo State governor, doing the same thing as the Kogi State have done. Kaduna State governor, like I said, says that he doesn't trust President Muhammadu Buhari and those surrounding him. And likewise, we know that Kogi State and Matawa was also part of those that have taken the president and the CBN to the court. More states have now also joined. Ekiti State, Bayelsa State, Sokoto State, and Rivers State told us on Sunday that their state were to join a co-planting in the suit filed by the government of Kaduna, Kogi, and Zamfara. The states are opposing the February 10 deadline for the currency swap policy. There is more trouble ahead, and as we speak today, more Nigerians are not able to get access to their money, and more Nigerians are now sleeping inside the banking, ATM front yard, which I saw some of the videos. It's quite a little bit funny, and everybody's just trying to get their money out as quickly as possible, but the money itself is not available. So as we speak today, more Nigerians can't get access to that money. As we always say, may Nigeria not happen to you. Even the elites are now feeling, the brunt of it. Some are against, and while some are, also opposing it as well. Ben Morris Bruce, is one of the senators in the past, and he says, Godwin Emefiele is a godsend to this nation. For the first time in the forever, vote buying will be almost eliminated. In a country with 130 million multidimensional poor people, this is a giant step for democracy. I urge all patriotic Nigerians to pray for his safety, as he's a target by desperate politicians. And if politicians have the stock of 22 billion naira, that means more Nigerians, like this man is a doctor that has traveled, is currently in Nigeria, but let's hear what he has to say regarding the naira. No money in our hands, no food in our bellies, no gas in our tanks. This is a case of psychological torture that has turned into physical torment for millions of Nigerians. We don't even have any access to the money in our banks. Look at my wallet, basically empty. All I could get from the bank was this, the equivalent of $26. And that's by pulling connections and knowing people at the bank. When I tell you the tired is tired, it is really tired. We're going to do better. We're waiting for a major transformation. Because before a major election like we're having, why would they have to change the currency and make us suffer? When the elephant fights, the grass suffers. Millions of Nigerians are suffering. We need to do better. The tired is tired. And that is from a doctor that lives in Nigeria, has money, but he can't get more than $26, even with all his connection in the bank. What is an average Nigeria? And they say when the elephant fight, the grass suffers the most. Star Radio UK, it is your finest African and Caribbean radio station in London. I'll come back to you again now in the studio. It's quite interesting because from one point, if you look at it, the fact that these politicians have hoarded, let me put it on this about how many billions, is it for 20 something billion in their home, okay? And that they were thinking to use it to bribe people. Now, if you come and give me this phone naira, I will take it because I know that it's going to be useless if the bank decides cannot put that. Nobody's going to get the 5,000 or the 3,000. The politicians are going to bribe them with the old naira note, which is what we are showing you right now. People will want the new naira note, even though it's not available for so many Nigerians this morning. Right. So that I think somehow it is good. It is good. It will stop the bribery that goes on. So what do they do with the rest of the money that they are holding on to? And you will bribe it. You won't buy unless somebody opens a bank today and he say, now I have a bank, and you put the old naira note and then you can go and change it. But it's quite interesting what is going on in Nigeria. Listeners, Starr Radio UK, the morning show updates from Nigeria. Gunmen attack Governor Ayede's chief of staff. Now, we thought that maybe all these attacks are going down, abduction and stuff like that. But I didn't want there as well. More on that, please. Well, Cross River State is still having one of their commissioner being kept inside, kidnapped, not, kept. I mean, she was actually kidnapped, and they are now demanding 150 million naira
for her to be released. And again, that has not even yet been, completely sorted out. There's another crisis in Cross River State where the chief of staff was almost attacked over the weekend. Gunmen attacked Ben Ayade, chief of staff, and all this is taking place. The convoy of OLAMILEKAN was attacked as it made its way to Calabar Highway. The well-known Akpan Bias area has been a notorious hideout for hoodlums to attack passengers and vehicles. Was he a target by this particular person because of his position with the government or the state? Or is it just an ordinary attack that happens to average Nigerians every day but doesn't get reported? But because he's a chief of staff to the governor, definitely it has to hit the headline. OLAMILEKAN, who spoke to newsmen, disclosed the victims fled the scene unhurt, aside from some convoy vehicles that were hit by the bullet. Even President Muhammadu Buhari's vehicle was actually attacked. When his team that were making their way last year in advance, the advance team that they are called, they were attacked and one person was killed as well. We do know that there's a lot of insecurity in the country, and all this has been going on, but we have not seen much of kidnapping cases. And some people are saying maybe the terrorists are just waiting to see whatever the outcome of the election before they unleash again. But as we speak right now, the kidnapping cases have literally dropped a little bit from what we saw towards the end of last year. Well, listen, let's start ready, UK. Now let's move on to one other, and then I'll leave your mate to review the rest. This pertains to attacks that is going on in the southeast, and this time around we're talking about the fact that there was let me bring that one. Nigeria Army kills 4 IGBOHO terrorists and recovers bomb and charm, blah blah blah. They're talking about all that. Now, how true is that? Well, we do know that there is a lot of ongoing crises, in the southeast between the military and the so-called as Nigerians portray Biafra as an organization that is something that they don't want to have in the country. So they've actually labeled the Biafra as terrorists. We know that it is only the Nigerian government that have done so. But is it right that as of this morning, with the evidence that I'm looking in front of me, bomb from a Super Tucano, the U.S. court has actually prohibited Nigeria from using this aircraft on the Biafran area or in the south? It has to be in a particular designated area, which is the Zambisa, where the terrorists are operating. And they have also violated this law. This is coming from the spokesperson for the Biafra, Mazi Simon Ekpa. Biafra war or separation, calling the attention of the State Department, the Secretary Blinken, Justice Department, Joe Biden, the White House, that on Sunday, yesterday, 12th of February 2023, Nigerian government have violated the legal amendment by using its newly acquired Super Tucano bombing civilians in the Biafra land. We know that the ESN was set up because of the insecurity in that particular axis of the country. But it seems that the Nigerian government is trying to make everything possibly best to make sure that they can at least bring down the situation, and then probably as much as we can see. And that is why INEC is now requesting for 13,000 security to be available for the election in Enugu State. Well, let's see what will happen. The question is, without the election, how many days more, 12 days more, hold or not? But let's go to Yomi for the rest of the story speaking around. Over to you, Yomi. Thank you so much. As the holiday is coming, as a student have been told to return back home until after the election, it seems more states, which is a good thing to do, are now using their state to offer 50% discount election holiday. Probably for the election reason, but whatever is going to make life easy for Nigerians, it's something that is more than welcome. Even though we know most of it is because the election time is available. I mean, I saw Okowa was actually sitting on the floor. I'm not sure what happened there. Maybe a particular person was killed and he actually visited a home. I mean, this is a governor that, he's no longer, he's a governor, but he's also contesting under Atiku as the vice presidential candidate, sitting on the floor. But we have not seen those kind of tactics where they're eating boli, they're eating the maize and agbado and all these on the street, probably maybe for reaction of Nigerians that are angry, so they're probably avoiding that. Election holiday, Kwara offers student 50% discount fare
to return back home. The Yobe state government established 138 PHC in 3 years. Zamfara anti-thuggery committee to arrest traders rejecting the old Naira note. So you can see that Zamfara state is already even, almost using, what they call arrest. Should you be rejecting the old Naira note? So all this is coming. I am not against CBN recolored Naira cashless policy, but Nigerians are suffering. This is coming from, Bola Tinubu as well. So let's quickly go to, some of the other headlines as we have it before moving slightly again. Guns, bullets are available. We don't need to buy them. The Labour Party supporter vowed to harm themselves to counter-attack. Are we going to see spark of violence during the election? As we have saw between the PDP and the APC, we now have more Nigerians that disagree with these two political parties vying for Peter Obi, and we saw what attack took place. And like I said, from the conversation that we already have that was sent to us, this is the conversation that took place in a WhatsApp group. First, on that day, try to get us on that day, like they go to say, men, day. That right will come. See, you are your own security apparatus. You understand? As you go, you carry your own machines for arms, you carry your own things, your tools. No other person can see. And as men the group, some ex-boys carry them. I don't know if you know what best. I go advise me we'll keep our strategies on code. So this was actually taking place inside, a supporter group of Peter Obi. And as we always say, it is always the politicians that are using the violence, but sometimes people always, bring that into the Biafra, and right there is an evidence. Also, another headline, we know who killed many people, in this state. River Governor Wike speaks on the assassination attempt on Atiku campaign DG. We have said it continuously that the international community must look closely into all these three political parties that are already creating mayhem even before the election is coming up in the next 13 days. The state DG of Atiku and Okowa Campaign Council claimed that the officers were using e-locked vehicles from the state government house. The Rivers State governor, who is not supporting and endorsing Peter Obi, even though they are both in the same political party, and he has been trying to expel him, but they can't. That is still a going process. But we don't know in 13 days who Peter Wike will be endorsing. But according to intelligence, it seems that on the background, we don't have the full confirmation, but he's supporting Tinubu, but we don't have that. He hasn't actually said who is actually supporting. But according to the general of the People's Democratic Presidential Campaign Council, Abi Sakibo, the PDP campaign DG, had alleged an assassination attempt on his life. Sakibo was a former secretary to the Rivers State government, and the Minister of Transportation said armed men who he accused of being police attacked to the governor shot at the vehicle he was in. He alleged that he has received a call that the equipment at the site were preparing for the PDP presidential rally in Port Harcourt was also on fire. So again, all this is happening in what is known in Nigeria. So let's go ahead and read quickly. Bayo Oluwasami says, welcome to hell, Nigeria. Hell is where most Nigerians are living today because of their closeness to the hellish sovereign. Nigeria is the only country today that best fits the biblical description of hellfire. Hope is the mother of life. Despair is the mother of violence and death. Hope is scarce commodity in Nigeria because of the loss of hope. Nigeria is on a deathbed. With the 8-year hellish administration of the APC of President Muhammadu Buhari and Yemi Osinbajo and the wasted 16 years of the PDP rule, future generations of Nigerians have been sentenced to destruction. The recently minted suffering by the ruling regime inflicted on the poor Nigerians qualify Nigeria for the biblical description of hellfire, a place out of darkness, a lake of fire, a place of weeping and gnashing of teeth, a prison, and a place of torment. So we're going to go straight to the social media at exactly 11:45 time quite spent. And as the Biafra continue their sit at home as of today, also the Yoruba continue with their push with a lot of education and enlightenment to more reason
why the Yoruba should not be part of what is currently going on. I was listening to one of the, the deputy chairman of the YSDM, the Yoruba Self-Determination Movement, in name of Chief Ayiloge, and he was saying and advising that the Yoruba should continue to calm down, but the Yoruba nation struggle continue, and the Yorubas will be coming out of Nigeria. And again, for those that are saying that the Yoruba nation has been declared, that is an illusion. That should be debunked. The Yoruba nation, according to Professor Adebanji Akintoye, has not yet been declared. It is still working going. But for those that are putting that narrative, that is completely a false information that has been put into the public domain. We are also using this opportunity that the Nigerian government should release those that were also part of another group in the Yoruba nation that were already saying that they have got a country, and they went into what they call occupying. They have been arrested. 10 of them, as we speak right now, are in the custody of the Nigerian police. They have the right to self-determination, and they should be released without any charges, because under the Nigerian constitution, they have the right to a peaceful gathering. Even though the police also took away their bread, the beans, and the pot, and the generator, and yet, as we can confirm, all the bread and the ewa are going, as is known, has been eaten by the Nigerian police, but the 10 still remain in the language after 1 week inside the Nigerian custody. Starr Radio UK. Wow, listeners, it's interesting. Some of the stories very, very interesting. But 11:47. Let's look at the polling, the latest polling that has happened, that is going on. I'm looking at the statistics here, and if that is true, because this is by Bloomberg, and Bloomberg seems to be saying that it only decided voters, the people that were questioned, 66% want to vote for Peter Obi, and then Bola Tinubu 18%, Atiku Abubakar 10%. So if this polling is true, okay, because at the time we have the polling and it doesn't actually reflect what is going on the ground. But if it is true, then you told me if he wins the election, there will be a lot of things will happen. How would the Yoruba and those in the southeast receive it? Well, Peter Obi, has been very, very careful, in his words when it comes to those that are agitating, for the disintegration and dissolution of what is known as the entity that was put together in 1914. It is not a God creation; it is actually a man-made. Peter Obi believes, that things can still bring back that unity among those that are crying now because of so many nepotism and the subjugation, the rule of law that is not there in Nigeria today, regardless of whether, young or old. So Peter Obi actually believes that he can actually deal with that. But he hasn't been able to tell us whether he will be able to use the same 1999 constitution to resolve this problem. Because the 1999 constitution, as it is today, is one of the biggest problems affecting Nigeria as a whole. So if Peter Obi is going to govern on the 1999 constitution, he might probably do the 4 years, probably not be able to achieve anything, go for the second term, and by the time he's finishing, he'll probably use the same word like Buhari. Nigeria is a continuity, let the next person take over. But from the poll that was put together as well in the Twitter space, by the sister broadcast, and the question is it for Yoruba Nation, Biafra Nation, Arewa Nation, or Nigeria 2023 election? As of this morning, 37.3% are vying for Yoruba Nation, 47.7% are vying for Biafra Nation, 0.8% for Arewa Nation, and 14.2% for Nigeria 2023 election. Well, it's a poll. Reflecting what is going on exactly, and what do you think? We want to know more about it during the course of the program. But Yomi will have to take a leave now. Yomi, before you go. Well, Archie will take you through the rest of the segment, the update coming from the news network, the transportation on Starr Radio UK. Make sure you tune in again tomorrow. But remember, for those of you that would like to send money home ahead of time so that your loved ones can be able to buy the food, if they are coming out or not, at least they must have something to eat as the time is getting closer. Why not use the SendWave to use that to send money home? As we do say, may Nigeria not happen to us.
let's continue to be very vigilant, especially at this very difficult time as the election is getting closer. Starr in the UK, I'll be back again tomorrow. Bye for now. Bye-bye. Well, listeners, that has been Mr. Olayomi Koiki bringing you updates from Nigeria and Starr in the UK, your favorite African and Caribbean radio station in London, bringing the time now exactly. Wow, we're back again as usual. Okay, we'll go more Yoruba. Instagram. I need to move the system a little bit so that we can maybe just pick it up from here a little bit. Starr Radio náà la máa tún ṣe kéékèèké díẹ̀ lórí nǹkan máa ń bá lọ tẹ́lẹ̀. Mo kí ó gbẹ́ tèmi ọ̀hẹ́ wotowoto ọ̀hẹ́ Biafra, the month of wotowoto, we are in there already. The zoo, we must come down whether they like them or not. This is not 1967, this is not 1968, this is not 1969. This is 2023 as the Biafra, the Yorubas are saying the unity of one Nigeria must be destroyed so that the indigenous people can have the best opportunity that has been taken away from them for a very long time. So let us not be scared. Let us not be worried. As things might be, people might say it is not going to happen. Don't mind them. Then let us deceive ourselves. But after sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ni 4725 mo ń bọ̀ ẹ̀yìn on Instagram. So let me quickly, I'm going to bring the screen back on. But while we are preparing to go into the program, so who wants to kill each other now? Peter Obi team are saying that they have enough weapon to fight back, the monster PDP, the monster APC. Who actually? And for those of you that wants to support us, that is our helpline. Mori Yawa Taiwo Kike Iyamida Alajumoke Moki. If you want to support Koikimedia, that is how you can put those support there. Media always needs your support. So let's bring my screen back here for the benefit of our listeners. Moki Bugbomo Yoruba Lenkan say, we must not be tired. We must not be intimidated by any of these criminal politicians. Nigeria has to break. And there is no reason why it shouldn't break. So I'm just getting myself together. As soon as I have Starr Radio, I always want to also have conversation. Peter Obi team on the WhatsApp group say they have weapon. Moriki our Esther. We are back on all our broadcasts. I didn't realize that even one of my broadcasts on Koiki Oduduwa was back. And that is my face there. Yes, so good morning, good afternoon. The Woto month is already here. Why are the Peter Obi team wants to engage in violence? I thought we were told that this election should not be violent. We are not campaigning for violence. Our campaign for Yoruba Nation struggle has always been peaceful, but we have the right to defend ourselves. Julia Tosin, I cite you. Silent listener, a comment. We are not fighting each other. As I said, so if you think that we are fighting you, we are not fighting anybody. My phone line is open. We are not going to have a particular area that we want to talk on. So it's going to be mixed match. What is your concern? Yoruba prepared that Tony. I'm here to answer some of your questions. Let me answer some of your questions as you have it. It doesn't matter whatever question you have. Even if it's this one to my baby, never worry. I will control my temper. I'm a journalist, so I will be the question here. Let's ask question. Yoruba ready? Láti gbara wọn sílẹ̀. Àbá ìtì ready? Mo ń gbọ́ bàbá wa Yílóge lánàá lórí bàbá wa Yèyé Dára, and he was actually saying that we are going to get there. I didn't see the link, Mr. Koiki. Please post it on WhatsApp status. What link is that, Abdullahi? So, ẹ pè wọlé, tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Ní slide kankan tá fẹ́ show wa, we talked about a lot of things yesterday. Mo mọ̀ pé ló tó 6 hours lánàá ṣá. Wow. But èmi gan mọ̀ tó ṣe lára mi. So when people say I don't have a job, this is a job that I do. I'm a freelance journalist. And what it means by freelance is I work for myself from home sometimes and sometimes from the studio. And I can work anywhere
within, the country, and that can be anywhere. 5 million petition. Okay, people are asking, níbo ni 5 million petition yẹn wà? Let me see if the link of Òmìnira is back. We have the right to ask questions because the petition was also promoted on Koikimedia. So when people are saying that níbo ni 5 million petition yẹn wà, they've not given clarity of that. I know that Mrs. Onitiri spoke about it. I need to speak with Doyin because when I want to mention Doyin, I need to ask Doyin whether she's aware that the petition is in their care, because if you can't need data in Latiwa and data, I mean, as at last week, data breach also happened here with some organization. So, every question, I will talk about it. We are not scared to ask questions. She used our platform when she was promoting the Òmìnira, and it is also important that this platform will also ask questions around whatever, that needs to be heard as well. So, Ezekiel Oluwatobi, thank you so much. Keep your question coming. I'm reading all the comments coming through. Mokiyawa Margaret, ẹ̀gbọ́n mi Frank Abiola, Mokiyan tó wà ní Dublin, Bright Alabi, Mokiyan tó wà ní Benin Republic, Bídèmí Tìyámíù, Mokiyan dáadáa, Shitu Ọmọwùnmí, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń dárúkọ yín pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Gani Olóyèdé, mo kí bàbá wa Iba Gani Adams. So the line is open. Keep your question coming. Mo fẹ́ lọ wo website yẹn. Ṣé ó ti padà bí kò ti padà? Because we gave up to 3 days. Ìyẹn Òmìnira2022.org. Let's hope it's back. I pray it's back. And as I'm going to it, I'm going to show that to you as well. I don't think it's back yet. So it seems that the Òmìnira website, tí wọ́n fi polongo Òmìnira tí wọ́n ń ṣe, tí gbogbo wa bá wọn promote kó tó di pé I realize pé no, something seems to be completely wrong. You might disagree with me. That is your own cup of tea. Báyé ṣe bá nìyẹn. So you can see that is the website. The website is no longer up and running. Àwọn kan ní ká máa waste time ara wa pẹ̀lú that particular conversation. We can move on. But people are asking me question. Koiki kí ló ṣẹlẹ̀ sí 5 million petition yẹn? Ìwọ ló ní ká sign ẹ̀. A dẹ̀ ti lọ sign ẹ̀. Ìwọ wà lára àwọn tó promote ẹ̀. A ti lọ promote ẹ̀ nísìn. A ti sign ẹ̀. A ti kó àwọn family wa sínú ẹ̀. A ti kó àwọn mẹ̀lẹ́bí wa sínú ẹ̀. Níbo ló wà? Kí ló lè bá wa sọ lé lórí? There's no yet clarity from from the team. Even though we're hearing that people say àwọn lẹ́gbẹ́ wọ̀ lẹ́gbẹ́, but they're also working with a particular set of people. So whether it's ẹgbẹ́ or not, so maybe àwọn tó jẹ́ representative wọn, they'll be able to talk about it. So that is about it. So as you can see there, the Òmìnira2022.org, tàbá ti type ẹ̀ ní tó ń gbé wá lélẹ̀. So the question then is, should we be concerned with our data tó wà lọ́wọ́ wọn? And tá bá ń sọ̀rọ̀ data can be used for different things. Ó lè má jẹ́ lẹ́nìí, wàláì. Data in another 10 years, tí kò bá wà secure, wọ́n sì lè lò láwọn tó mọ bó ṣe ń lò, because we're talking about a huge number. So you can see there that it is not coming. So Adam OLAMILEKAN, we need to know where our data is. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Shitu Ọmọwùnmí. So ìbéèrè là ń béèrè. So mi pé à ń disrespect wọn. We are not disrespecting her. We just want to know everything that we need to know, and we will continue to press for questions. So whether ọ̀rọ̀ yẹn máa bẹ́ àwọn kan nú, it does not matter, because platform yìí was used for a very long time. So every question, ẹ tó bá ní ìbéèrè, I'll be here. For ẹ̀kọ́ ní mind, there's a lot of background. Àwọn ọmọ yìí wà nílé, holiday wà níta, so tẹ́ bá ti mind, ẹlòmíì máa ní ká má jẹ́ káwọn ọmọdé voice yìí tó bá ti jẹ́ wà lọ sínú ilé tiẹ̀ tí kò sí. So but for us, we're a family man, and we work from home sometimes, and sometimes if I feel like going to the studio, I can go to the studio and I can operate as well anywhere. Brother Koiki, is there any way to send letter to Litiri about the petition issue? Well, I mean, we don't need to send a letter. I'm sure they are listening to us. Allow to get pé tó represent wọn tó wà ní platform ìjẹ́ pé wọ́n dákẹ́, and they are listening because wọ́n gbọ́dọ̀ wá gbọ́ Koiki, nítorí pé Koiki ni bàbá wọn tó gbọ́dọ̀ sọ ẹni tí wọ́n fi gbọ́ tó fi cut tó fi lọ máa fi ṣe blogging. Àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe blogging, àdẹ̀ ń ṣe fracas ní bíbá. We are media and we ask questions and that. So that is number one on the petition. So that is about that. Again, as Yoruba people, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà Koiki ṣe jẹ́ ká jáde ní àsìkò tí gbogbo ẹ̀ ń rógbò yìí,
tí gbogbo ò dá. Mo ní well, I also have to wait for further information. Media lèmi, and my job is to work in line with àwọn tó bá sọ pé Yorùbá nation àwọn fẹ́ ṣe. Kódà ẹlòmíì gan tí tó bá tún délé ní wọ́n kọ́ ẹ pé this time around a gbọ́dọ̀ wà more careful, but àwọn wà careful náà mẹ́ẹ̀ká àwọn olóṣèlú wọnú yín o olóṣèlú bá ti wọnú yín báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ olóṣèlú is the question. Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ wọ́n nígbà tó lúwọ̀ ń ṣàjẹ́ tó rẹ̀ ń ṣoṣó, báwo nìyẹn ṣe fẹ́ mọ̀ pé ẹni yóò Koiki I mean we can only be very very careful, but again it is what it is. So once again we are back again as we have done in the past. A sọ̀rọ̀ púpọ̀ lánàá, way forward, kí ni tẹ̀síwájú? Lótìtọ́ àwọn Biafra ní strategy tiwọn, àwa náà ní strategy tiwa, but we are working in alliance. So kí ló ń pè ní alliance? Alliance mean pé àwọn náà ní àwọn kankan tó máa sọ fún wa, àwa náà máa ní kankan tó máa sọ fún wọn. Let's understand this thing, even if we don't reveal everything together, but they will bring us and say, ibi báyìí la fẹ́ gbà, àwa náà lè nà kí àwa náà fẹ́ gbà bí báyìí, and those are things that cannot be. Ṣé gbogbo nǹkan l'Amẹ́ríkà náà? Ṣé ìgbà tó fẹ́ lọ pa Bin Laden ṣé ìwọ gbọ́? Ṣé ìwọ gbọ́ nígbà tó fẹ́ lọ pa? Ṣèbí mà tí wọ́n pa after 6 hours tó ti pa Bin Laden ni Obama ṣe jáde ló announce gbogbo àgbáyé pé congratulations, we have just killed Bin Laden. Ẹ káàárọ̀ ìyá wa Latifa, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí ẹ káàbọ̀ mọ́ mi. So kí là ń sọ lọ ni pé àwọn tó máa ń wà concern pé à ń ṣe alliance pẹ̀lú àwọn I think to send out a message letter concerning the petition. Well, I believe that is possible. A letter can be sent, but if you send this, nobody has an email address because email address to my link since the Mineral website is not functioning, I'm not sure whether the email is also functioning. I've got more email address, and then a letter can be sent, to Mrs. Onitiri and her team to explain more about the petition. And should we be concerned? Because even here, details mi tó wà lọ́wọ́ government UK, mo wà concerned because tó bá ti dọ́wọ́ criminal wọ́n máa rí lò. So kò ń ṣe pé torí à ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ẹ̀mọ̀ pẹ́lú omi làákàyè wa ó yàtọ̀ síra. Àwọn tí mọ̀ pé Koiki máa wá sọ̀rọ̀ sí ìyá yẹn no. Question ni ìlú tí mo wà a máa ń béèrè ìbéèrè ni. Mo bí prime minister tó bá mú mi lọ máa bí prime minister kò ṣe kò gbọ́ pé genocide ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà. So tálà lè béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, but because of the mentality èmi ò dẹ̀ train nílé ìtàlẹ̀ mi ti train, mo ò dẹ̀ ṣe university ní Nàìjíríà, mo kọ́ mọ́tò wà ní Nàìjíríà, gbogbo ohun tí mo ṣe tí mo lè sọ pé mo fi jẹ́ ọkùnrin ìta ni mo ti ṣe. So gbogbo tí bá ń béèrè question báyìí tó bá yẹ pé ọ̀ràn ẹ fi máa rún ẹnu kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn, problem tiẹ̀ nìyẹn. Kódà àwọn ọmọ tajọ ń gbé nínú ilé kí lọmọ ń bi mí lánàá tí bá sọ pé no á ní kí ni why, ó máa bi mí pé why, ọmọ kékeré nìyẹn. Àwọn ọmọ ìlú òyìnbó tó bá sọ pé no nísìn ó máa bí ẹ pé why. So kí ló dé táwa náà fi béèrè wọn kàn ní ẹ̀bọ̀tẹ́ ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá Akíntóyè òmùgọ̀ ní gbogbo ìbéèrè tó yẹ ká bí bàbá yẹn là ń bí, ó dẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa, ó ń fún wa ní gbogbo ohun tó yẹ ká mọ̀ according to the public consumption. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan ló wà fún public consumption. It's not everything that is for public consumption. It's not everything. So, but everybody thinks that because I think Yoruba nation, everything is for public consumption. No. Not everything is for public consumption. There are some files, there are some information that is also meant for declassified. Then, ìbéèrè kì í ṣe ìjà. So, Yoruba nation, tana fẹ́ àwọn kan ní bọ̀ Koiki, I mean the same thing ní ẹ ti sọ láti 3 years. No. Tẹ́ bá wo the way things have been operating. In tí mo sọ ní 2019, tá fẹ́ fi wọ 2020, nǹkan change díẹ̀ ní Nàìjíríà. In tá sọ ní 2020, nǹkan change. So every year, ìyẹn lóyìnbó máa ń pe kinní kan ní tó bá ń ṣe ìwé lọ nílùú yìí. Maybe I should start doing, talk about immigration. Tó bá ń ṣèwé lọ nílùú yìí, circumstances that must be káàbọ̀ sórí ètò.
báwo ni gbogbo nǹkan wọ́n ti bó masbino rẹ̀ ti gbà sí fún wọn. So it's just a shame that wọ́n máa ń rò pé àwọn tó mo sọ lánàá pé àwọn tó wà ní ilé ṣẹlẹ̀ tẹ wà nílé as much as àwa tá wà níta èmi ò include ara mi mọ́ àwọn kan máa ń fi ìpá àwọn wà special irọ́ ni ẹ̀yin tẹ wà nílé àtàwa tá wà níta ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń ràn ìyàtọ̀ kan ni pé poverty ló ń jẹ́ kẹ́ máa look like ẹ̀ sick ẹ mọ̀ I always say that tẹ bá tí wọ́n bá lọ́lé wọ́n máa wo colleagues ẹ pé ṣé ṣárábìnrin ṣó wà òkè ṣá. Is because of the nature of the country. Ẹ lọ sí Dubai, ṣe báwọn èèyàn wà ní Dubai, àwọn ọmọ Dubai wọ́n ṣe máa look like wọ́n sick. Wọ́n lè look like wọ́n sick because government wọn tọ́jú wọn dáadáa. Government wọn ò ń tọ́jú wọn properly. But in Nigeria is opposite. Ìdí tí àṣẹ ń jẹ wá ní Nigeria ni pé government wọn ò tọ́jú wa. For 62 years, rí government kankan tó tọ́jú wa rárá. Àbí ta ni government tọ́jú nínú yín? For 62 years, ta ni Nigerian government ká má tẹ̀kọ́ pé Buhari nìkan ta ni Nigerian government tọ́jú láàrin gbogbo wa for 62 years. So this nurture pé ẹ wà nílé àwọn diaspora kan wá ní ẹ torí pé àwọn wà níta ṣe báwọn náà lucky lọ fi rí visa ìwọ náà try visa wọ̀ fún ẹni tó bá fún wọn náà ní visa ẹni tó ń sọ fún ẹ pé kó ṣọ́tọ̀ wọn náà sọ pé kó ṣọ́tọ̀. Sọ̀rọ̀ èmi nísìnyí wọ́n lè sọ̀rọ̀ sẹ́mi jákàjáká but irú àwọn masbí nísìnyí ẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí wọn torí wọ́n wà nílé and then so bloody what? Ẹ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sáwọn mídíà tó wà nílé torí ẹ̀yin wà lábroad. Kí ni yàtọ̀? Tí masbí náà bá wà ní UK ó máa béèrè owó lọ́wọ́ yín ni. A máa ṣiṣẹ́ tó lè máa ṣe. Tẹ́bátẹ̀ wá fún ní extra supporting ló máa jẹ́. Bọ̀ kò ń ṣe pé káwá máa sọ pé torí pé masbí wà ní Nàìjíríà nísìnyí àwa fún ní 10,000 a fún ní 50,000 òun tó ń gbójú ẹ̀ síta ńkọ́? Ṣé Buhari nísìn tá a mọ̀ bóyá Buhari ló wà nínú ojú yẹn náà kò sẹ́ni tó lè confam pé Buhari gangan nìyẹn nísìn tó a bá tẹ̀sọ́ pé Buhari ò tí ì kú tá lè confam tá lè fọwọ́ gbáyà pé máa tá a rí nínú aṣọ ọkàn Buhari ni ṣé body double ni must be. So ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad àmọ́ pàrọ̀ tó wà ń lé because of the current situation wọ́n ti ṣe jàǹbá fún wa even before Yorùbá nation. But ìyẹn wàá mí pé ká wá rò pé àwa special jù wọ́n lọ àwa náà lucky ni ẹni tó bá sọ fún ẹ pé òun kúrò nínú Nàìjíríà ó sá kúrò nínú Nàìjíríà ni must be èmi mo sọ fún ẹ bíyàn kan bá sọ fún yín pé UK tí mo wà America tí mo wà Germany tí mo wà Australia tí mo wà pé mo lọ irọ́ ni ó sá kúrò Nàìjíríà ni irọ́ ni tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ ni ilé ló yẹ kí gbogbo wa wà ilé ló yẹ kí gbogbo wa wà. So, but for now, since we are no longer at home, why then are you now saying because ẹ ti fún olówó rí ẹ wá fi máa fi yẹn máa fi tutọ́ sí wọn lára? Mo mọ̀ the same thing náà lọ ṣe fún Lady K. Àwọn tó wà ń lé ló ń ṣe fún jù ṣe mọ̀ báwa ta wà níta mo sọ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ mọ̀ pé màá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú boldness èmi fi máa ń sọ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé mi ni Ọmọlúkà mo tún sọ èèyàn kan fún mi nìkan ó wá ní òun fẹ́ gbà padà máa ń la mọ́lẹ̀ máa fọ́ sójú títì máa fọ́ sójú títì máa ṣe fídíò máa sẹ́ndẹ̀ sí abẹ́ yíya wèrè ni kí ni ogun nọ́sẹ̀nsì yẹn. Ṣé o torí pé Mrs. Modúpẹ́ dé nísìn Onítìrì ẹ wá ń point finger ṣe máa point finger yẹn ní 2 years ago sí wa ṣe máa point finger yẹn ó ṣe jẹ́ pé ìgbà tí ìyá ìdé nísìn lẹ́ wá point finger ṣé àfún ní support ni aṣáfún wọn ní support nígbà tó dé àfún wọn ní support the support tó ní ìdá fún wọn which is the media àfẹ́ ṣe program ṣe máa wà available okay ó dà àwọn available a support yẹn kẹ̀rí bàbá Akíntóyè ló ní ká fún wọn ní support yẹn bàbá Akíntóyè rẹ̀ kàn ní wọ́n kọ́kọ́ knock out bàbá Akíntóyè lẹ́kọ́kọ́ fẹ́ destroy ẹ̀yin fẹ́ destroy bàbá Akíntóyè èmi gan rí èmi lè rí bàbá Akíntóyè kò ń ṣe nǹkan kò ń ṣe méjì kódà mo tún lọ sí Ilé-Ifẹ̀ ni láti lọ rí bàbá Akíntóyè mo kíyà tó bí mi lọ́mọ so kò ń ṣe báyìí disrespect wọn. She came, we gave her all the platform that she needed. Ẹ wá sọ pé platform yẹn nísìnyí o alábọ́dì wọ́n wò mí báyìí pé platform yẹn ìkànnì pé Koiki ìkànnì yẹn irú woman kan tó send audio burúkú sí Lady K yẹn December lọ ti send sí mi I don't care ẹ mọ̀ pé mi ara tèmi Steve gan kò tí ráwọn Lady K wọ̀ lè gbá mọ́ra because obìnrin ni wọ́n
ó ní bí immune wọn ṣe lè hold ẹ̀ pé kí la gbé kí la jù kí lè ṣe ń bú mi and tẹ bá support wa ńkọ́ and they so bloody what tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹlòmíì máa ṣe ìyálẹ̀ Lady K tẹ wà lórí program wọ́n tẹ̀ mọ̀ pé ó wà lórí program aláì èmi kàn ń sọ̀rọ̀ lọ́ntẹ̀ mi ni ẹ bú Lady K ẹ fún ló kò ní da ìyá mi fi ní kí n máa ṣe pè mí mad people all over the place ẹ bá fún wọn lówó ńkọ́ and they so bloody what tí Lady K náà bá wà ní Amẹ́ríkà ṣé ẹ máa tutọ́ sí lára torí pé wà Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá dá ní ó ní business rẹ kí Lady K máa ṣe tó máa fi máa make owó ìyá tó bí èmi lọ́mọ kò inú Nàìjíríà ló ti kọ́kọ́ make owó ẹ̀ nígbà tó rí pé Nàìjíríà ló fẹ́ bà tòun jẹ́ ó sá kúrò Nàìjíríà ní 1991 ni mo sì ní sá kúrò Nàìjíríà so kí yẹn kọ́kọ́ máa parọ́ kọ́kọ́ fún yín pé òun wà ní UK kan òun lọ́ka ìwé òun lọ́ka jágbajàgba ìwé òun lọ́ka jágbajàgba lọ ìwé òun lọ́ka gbogbo wa sá kúrò Nàìjíríà ni Tinubu gan ó sá kúrò Nàìjíríà nígbà tá a bá jà pípa ó lè sọ pé wọn ò believe in wọn Nàìjíríà Délé Mọ̀mọ́dù ibi báyìí ló wá ló sá lọ ó dà pé ọmọ kan ló bí nígbà yẹn according to him ibi báyìí ló ti bí àwọn ọmọ tó kù nísìnyí gbogbo wọ́n ti yọkùn wọ́n ti yọ ẹran igẹ̀gẹ̀gẹ̀ Délé Mọ̀mọ́dù ò lè kúrò látẹ̀kọ́ nísìnyí kó lọ sí Ilé-Ifẹ̀ kó má kó security dání kó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹni kọ́ travel on his own kọ́ drive mọ́tò yẹn àbí kọ́ lo driver kọ́ wá lọ sí Ilé-Ifẹ̀ ọmọ kó security kí ló ń kó security dání fún ṣé bó ṣe ń kó security dání ní London lélẹ́yìí ṣé má yẹ kó parọ́ fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀yin media tẹ́ wà nílé anybody tó bá fún yín lẹ́nìtì tó bá sọ pé kí ni kẹ́ ṣépè fún wọn kẹ́ ní kó get out kí ni gbogbo nonsense yẹn kí ni gbogbo jágbajàgba yẹn torí pé àwa labroad and kí ló wà labroad ọlá Ọlọ́run là ń jẹ níbí báyìí náà a dúpẹ́ pé wọ́n gbà wá láyè àyè tó gbà wá òun náà làwa náà gba gbogbo èèyàn ní Nàìjíríà lórí ilẹ̀ wa tó fi di pé wọ́n overthrow wa nísìn and àwọn gọ́vnà burúkú yẹn àwọn ló pọ̀ sí jù torí wọ Saheed Ọmọbọ̀tá mo dárúkọ eléyìí tó bá jẹ́ pé ó jẹ nínú ilé Ìgbòho ó mu nínú ilé Ìgbòho tó dẹ̀ sùn nínú ilé ẹ̀ tó wá ń dìtẹ̀ lẹ́yìn tó bá jẹ́ pé òun ṣe deliberately ni ó kù ẹ́ kú Ọlọ́run mo dárúkọ ẹ Saheed Ọmọbọ̀tá inú ilé Ìgbòho tó jẹ tó mu tó sùn tó jí tó fún ẹ lówó tó wá tún wá ń lo àyíkèrèkè ẹ̀wọ̀n pé Yorùbá tèmi ò dáa tó ń play òun fẹ́ máa play prank òun fẹ́ wà pẹ̀lú Yọnítìrí òun fẹ́ wà pẹ̀lú Ìgbòho but tó bá máa tẹ̀sẹ̀ yẹn ó wá ń lo Ìgbòho òun mọ̀kẹ̀ nínú group tó wà túbọ̀ máa ṣe ó kù wọ́pọ̀ náà mú ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ ó kù Elédùmarè mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀ Nàìjíríà àná ọmọ Peter Obi ẹ gbọ́ fídíò yẹn ni àbí kí n play audio yẹn fún yín àrékèrèkè ẹ ṣe gan ni ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi ò dáa ti pẹ́ ní UK bọ́ mo dúpẹ́ pé mo tẹ̀ ṣe sọ Yorùbá tó tó yìí lẹ́nu gbogbo ẹni tó jẹ nínú ọ̀dọ̀ Ìgbòho tẹ̀sùn tẹ̀jẹ́ tẹ̀gbọ́wọ́ ẹ̀ tẹ̀ wá ń sọ pé kò mọ̀ ṣe pé ìyá Onítìrí ló mọ̀ ṣe that's fine no problem but n tí mo lè confam ni pé ẹ ti gba country o confam ni mo sọ fún yẹn tẹ́ bá ní gba country ẹ kàn waste time ara yín nobody ẹ ti gba country orúkọ tèmi ní Olayomi Koiki mo dẹ̀ ti fún wọn ní challenge anywhere any day any platform èmi àti wọn kájọ debate ni o kò ń ṣe pé àjọ wọn máa sọ̀rọ̀ tó máa sọ pé Nàìjíríà ọ̀dọ́ náà àti gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ lórí pé ṣé àti gba country debate ni 1 hour 60 minutes 2 hours anytime any day mo prepare fún wọn ẹni gbé lọ sórí show any one of us debate ni mo challenge wọn pé kọ́ pè mí pé Koiki àwọn gbọ́ pé wọ́n sọ pé àfi gba debate bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mà kẹwàá debate pẹ̀lú èmi Olayomi Koiki pé àti gba country tó bá dẹ̀ yẹ pé fẹ́ rán gbogbo àwọn tó ń gba yín ṣe media anywhere anytime any day anytime any day kódà tẹ́ bá jí mi lójú oorun màá ní mo ti ready tẹ́ ń da gbogbo wa láàmú pé àti gba country wo lẹ gbà bọ́ọ̀ṣe country wo lẹ gbà ibo lẹ ti gba country náà. Must be inside. It is an insult for you to debate with them, sir. They are riffraff. Come. How are you? Go and get lọ mú mi wá fún mi. Omi lọ mú mi wá. Omi lọ mú mi wá water. So bí ṣe sọ lọ. Mo fẹ́ shake table láàárọ̀ yìí ni. Àárọ̀ Monday. Fún wọn ní nǹkan. Ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀ bad. Lady K torí òun sọ̀rọ̀ òun búyọ ní tí ṣó bú wọn ni kò bú wọn òun sọ̀rọ̀ ni
ibo láti bú wọn nobody they allow anybody kan bú wọn níbẹ̀ but àmà ń sọ kódà Trump gan wọn bú Trump dọ́là torí pé àwa sì jẹ́ ọmọlúàbí tó dáa bẹ́ẹ̀ ni ń ṣèkì tébù yẹn láàárọ̀ ẹ̀ tálẹ̀ yìí máa ṣe kinní kan ẹ kó jágbàjàgbà lọ thank you kó jágbàjàgbà lọ bottle water ni àlọ́nà èlò ló ń ta bottle water ní sí normal burial pure water everybody mu bọ́tẹ̀ fún lọ́wọ́ kan sẹ́ gbogbo nípa get out anybody bá support yín and so what àtàyè báyìí lọ́tún ṣe yẹn you okay láti ṣe tán a máa ṣeré nísàlẹ̀ ó kò jẹ̀ bọ́ so ẹ jẹ́ ká fọkàn wá balẹ̀ ìrìn àjò yẹn ò lè dàrú nítorí báwọn nìkan ṣe àwa sì wà lójú ọ̀nà bó ṣe rí ọ̀rọ̀ nàìjíríà fúnra rẹ̀ fẹ́ dàwó ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ọmọ bíi àwọn ọmọ Peter Obi inú group wọn ló ti ń sọ lé pé ṣé àwa ló fẹ́ bá jà àbí APC ẹ̀wọ̀n tí APC ṣe fún wọn ní Lagos State àwọn sign and endorse any political party torí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ pa fún everybody nìyẹn bàbá kí tó yẹn ń kọ́ yín lọ 2023 gbogbo ṣé ẹ̀yin ti kúrò ní 2022 ní sáà bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní 2022 ṣé ẹ ṣì wà ní 2022 àbí ẹ ti wà ní 2023 torí pé election is just a countdown wo ẹlòmíì ní ìmọ̀ ní attack àwa mọ̀ pa ẹ̀ ti gba country process ni ṣe lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ti gba country yẹn ẹ jẹ́ confam pé ṣé wọ́n máa ṣe election nínú country ṣá ṣé nínú country tẹ́ gbà ṣé wọ́n máa ṣúṣe election ẹ wà nínú country wọ́n kàtẹ́ forget pa àwọn tó ń mú torí ìyẹn tẹ́ ń ṣe large evidence láti sọ pé a ti gba country kódà ṣé Nnamdi Kanu wọ̀ mú ní Kenya ni Nàìjíríà dẹ̀ lo ọgbọ́n mo fẹ́ lọ jíwo ní ilẹ̀ ní ìkọ́lẹ̀ nǹkan náà arékèrèkè tí Nigerian government lò fi lọ gbé Nnamdi Kanu láti Kenya tí kò go through the legal process arékèrèkè yẹn náà lọ fẹ́ ṣe pẹ̀lú bàbá wa CSI ní Benin Republic wọn náà ló ní kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè arékèrèkè ẹ ṣe gan ni ṣé kí n lo glasses àwọn ọmọ kò gbà mí lójú ó kéré arékèrèkè ọgbọ́n ẹ̀ lọ́ fẹ́ lò fún Ìgbòho wàláì bó ṣe gbọ́ pé àwọn kan ní Ìgbòho ó fẹ́ travel ní ìbọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti forúkọ ẹ̀ sórí wanted kò rẹ̀ ṣe wanted kò ṣe criminal so normal process ni wọ́n láti dá dúró because government were interested in that person but nígbà tí Buhari gbọ́ pé wọ́n ti mú Ìgbòho mọ́lẹ̀ sí Benin ó gbárí gbé helicopter jáde bí bàbá kí tó ṣe ní láyé kàkà kí Ìgbòho kúrò nínú ìlú yìí àwọn abáwọn tá tán bàbá ìrẹ̀yìn ṣẹ̀wá ń sọ pé kò mọ̀ ṣe mọ́ but because àdúrà púpọ̀ nù yín torí mo ti rí nǹkan tó pè mí tó sọ láti Australia ni o kò ní làákàyè ẹ̀gbọ́n yẹn ó ní òun láìkì Ìgbòho mo náà ní láti láìkẹ̀ ó ní àgbà yahoo ni bàbá Kító mo ní no problem but ó yẹ kẹ́ gbé dáàdì tí yín náà jáde tí dáàdì bá dẹ̀ ti kú oní tó jó lórí ẹbí yín kẹ́ gbé jáde kó máa ṣe Yorùbá nation but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àdúrà tẹ́ fẹ́ ni pé kí wọ́n ti mú Ìgbòho lọ sí Àbújá prayer ẹlòmíì nù yín nìyẹn so tó bá mú Ìgbòho lọ sí Àbújá a lè má likely rí ìyá onítìrì kọ jáde a lè má likely ẹ̀rọ kí mo confam ẹ̀ mo ní a lè má likely di wọn kọ jáde because wọ́n ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ìgbòho kó tó di pé Ìgbòho ní problem because èmi wà nílé Ìgbòho nígbà tí fídíò tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Yorùbá Tòótọ́ àbí kinní kan bọ̀bọ̀ kan because ibẹ̀ láti gbọ́ tó ṣe fídíò nígbà yẹn kódà àwọn èèyàn ń bi mímọ́ ẹ̀ pé àṣẹ try láti get in touch pẹ̀lú woman kó tó di pé ọmọ olúkà lọ gbé wọn wá tó bá jẹ́ pé wọ́n mú Ìgbòho ẹ̀hàn fáwọn lédìkéètò kó lọ àwọn wọn ò ní wéètì bí Ìgbòho wàláì tó bá jẹ́ pé wọ́n mú Ìgbòho àtẹ̀mí àti wọ́ ó probability wà pé gbogbo àmà ti sádànù everybody ìwé àwọn àtakọ̀ wà níta àwa máa pariwo but tẹ́lẹ̀ ìtẹ̀ wà nílé olúkálùkù máa yá dànù ni ẹ wò gbà tí wọ́n tí gbogbo problem ṣìfù ṣẹlẹ̀ ṣé inú ẹ̀kọ́ láti rí ṣé bíjẹ olówó kọ́ ni bíjẹ olówó tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tèmi tó ń pariwo pé àṣé ó tún máa lọ ṣe politics party ó tún máa lọ ṣe politics Ìgbòho tí kú nìyẹn wọ́n tí mú nìyẹn ẹ wá imagine pé tó bá jẹ́ pé wọ́n mú Chief Sunday Ìgbòho
tó bá yẹ pé wọ́n rí gbé láti Benin padà sí Nàìjíríà Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ọlọ́run ó fi Benin yẹn ó fi sọ fún wa pé ilẹ̀ Yorùbá ni lóòótọ́. Èmi tẹ̀lé wọn dé Alákétu. Èmi àtẹ́rí fídíò kan tí chief ṣe níwájú building iwájú ilé kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé àwọn immigration kankan èmi mo record it. I was with him. Òru láàrin ijọ́ yẹn òru láàrin padà dé láti Alákétu yẹn ẹ̀rọ pé bẹ́ẹ̀ náà jì. But Ọlọ́run tó ní bẹ́ẹ̀ ni they just blackmail everybody. Blackmail lọ́kàn lò wọ́n dẹ̀ lo blackmail yẹn wọ́n dẹ̀ blackmail everybody black olè làwọn eléyìí dì kó tẹ̀ tó dé stage yìí. Bàbá kí tó ìlọ́tẹ̀ kọ́kọ́ blackmail wọ́n kọ́kọ́ blackmail bàbá yẹn dànù. But àwa náà wá dúró pé mo rí bàbá wa Awófájèmí mo fídíò bàbá wa yìí wọ́n ní kí Ìgbòho kó step down. Ìgbòho lè step down. Mo wo fídíò yẹn délẹ̀ bàbá mo láìkì làákàyè yín mo dẹ̀ láìkì bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Lótìtọ́ àwa fẹ́ kí gbogbo wa ká wà ní ìṣọ̀kan but kí ló dé tá a ṣe lè wà ní ìṣọ̀kan because hidden agenda wà. Okay, ta ló ní hidden agenda? Ṣé Koiki ló ní hidden agenda àbí àwọn tí kejì ló ní hidden agenda? Ṣé bí gbogbo ta tíjọ́ ń ṣe náà nísìn ẹ ti pín sí méjì èmi nìyà ń jẹ ni èmi ìyà ò jẹ mí but ìyà ń jẹ ìran mi so ẹni tí ìran ẹ̀ bá tí ó bá ti ń jìyà ó ti dandan lọ pé kíyà máa jẹun náà wàláì. So the fact that pé the hidden agenda pé ṣé tí wọ́n bá ti jẹ́ pé wọ́n ti mú Ìgbòho òkè irú bàbá wa nísìnyí bá Gani Adams àwọn tí ń fẹ́ ọgbọgbọ́n lọ ti ń ṣe because bàbá wa bá Gani Adams lákọ́kọ́ fà mọ́ra and we gave him all the support nígbà tí gbogbo wa ìyàwó Erelu everybody á fa bàbá wa bá Gani mọ́ra but ó yà pé bàbá yẹn ti mọ bó ṣe ń lọ bàbá yẹn ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bàbá yẹn ya ṣe kí ni ó yára fi ọgbọgbọ́n bọ́ba afọgbọgbọ́n bọ́ba yes bá ṣe ń pè wọ́n lọ́dà wa lóhùn but àwọn ti rí i pé ìjà táwọn jà ní 1999 nígbà tó pa Abíọ́lá àwọn máa lé Yorùbá bíi Tinubu àwọn ni wọ́n jẹ́ kíjà yẹn tó sọ̀kanlẹ̀ ṣèbí ìgbà tó Ọbásanjọ́ dé kí ló ṣe fún àwọn OPC ṣèbí ó ní kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí pa gbogbo wọn dànù ni Ọbásanjọ́ burúkú yẹn èmi dé ṣe bá sọ pé mo rìn díẹ̀ nígbà tí wá sí Nàìjíríà mo rìn púpọ̀ mo káàkiri mo dé Ìbògùn kò sí development kankan níbẹ̀ wàláì yàn fẹ́ máa béèrè pé ṣé former president náà ló gbé bíbà ṣá mo délé ṣẹ́rílé yẹn mo débẹ̀ báyìí wọ́n náà Àtíkù gan ló kọ fún bàbá Ọbásanjọ́ bí ṣe gbọ́ ẹ̀ẹ̀mejì ni mo lọ sí Ìbògùn ọlọ́ọ̀bá ń dúró ti kábíyèsí Ìbògùn yẹn mo láìkì bàbá yẹn dáadáa. So kí la fẹ́ bá ní pé ṣé Yorùbá nation ṣó gbọ́dọ̀ àgbípa àwọn kan fẹ́ ṣe APC ṣẹ́rí right wọn ni but wọ́n lè má ní làákàyè pé bí Tinubu bá dé èmi máa ń sọ fún yín ó ń ṣe pé torí pé Tinubu fún mi lówó àbẹ́ni ìgbà tí mo ń ṣe àmọ̀bí ọ̀rẹ́ mi Balógun Èkó bí àwọn sọ̀tẹ̀ out bọ́ sọ̀tẹ̀ out I don't know because mo ní confirmation nìyẹn but ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ sí Tinubu ó tún wá ń ṣe fídíò jókòó nísìnyẹn Tinubu ọmọ òdí ò kì í ṣe bẹ̀bẹ̀rẹ̀ okay agree views ẹ̀ nìyẹn a lè disagree pẹ̀lú ẹ̀ but tá bá gbé lọ gbé yẹ̀ wò ṣé tí bàbá Tinubu bá ṣe tán ní 8 years kí lẹ rò kó máa tún ṣẹlẹ̀ tí Tinubu bá build Nàìjíríà tá fẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa that's if Tinubu bá wọlé tó bá build the kind of Nàìjíríà tá fẹ́ pé ọmọ Koiki ṣọ́tọ̀ ọmọ àwa náà ti níná 24/7 òní jágbẹ́jáde ẹ̀yin náà máa ta sí mi tó bá wá ṣe tán ní 8 years because kò lè lò ju 8 years lọ bàbá Ọbásanjọ́ try ó fẹ́ ṣe third term wọ́n ọgbà fún Ọbásanjọ́ kó ṣe third term ṣé Tinubu máa ṣe third term no 8 years náà ló máa lò èmi ò gbàdúrà kó kú o Buhari gan sef ó kú àmọ́ Buhari sì wà níbẹ̀ so kí la fi máa gbàdúrà pé kí Tinubu kú tó bá débẹ̀ but tó bá wá lọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ṣé tí Tinubu bá ṣe 8 years yẹn tán tó bá lọ ṣé a tún máa padà sí square 3 ni àbí square 2 because whoever is coming again will have the power to bring back everything tí Tinubu bá ti ṣe tí Tinubu bá gbọ́n ni òun kọ́ lẹ́ kó ṣe refinery tí Dangote ṣe yẹn ṣebí Tinubu lówó ó ní connection kí ló dé tí Tinubu ò ṣe ronú sí pé kóun ṣe refinery ó ṣe jẹ́ Dangote lọ ní kó lọ ṣe refinery why is it that Dangote
ẹ mọ èèyàn tó máa employ tí Tinubu nìkan máa employ tó bá jẹ́ pé òun ló ní refinery yẹn, and it's not too late for him. He has the money. Kátẹ́ mọ̀ pé inú owó aráàlú náà lọ́ fi dolówó. Kí ló dé táwọn build infrastructure, gigantic infrastructure, ó ṣe jẹ́ agbèrò lẹ́ build. Kí ni agbèrò fẹ́ máa ṣe nílùú? Kò sí iṣẹ́ tágbèrò fẹ́ máa ṣe. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ní ọ̀ngbọ̀wọ́ oríta yẹn, ẹ lè build the proper system fún wọn. Wọ́n sì máa make owó in a society that works pẹ̀lú technology. But rather, kí ló ṣe? Ó gbé Tinubu máa ń build àwọn èèyàn. Ọ̀ṣínbàjò tó gbé lọ síbẹ̀ nísìn. Kí ló dé tí Ọ̀ṣínbàjò ṣe bá wọn wà lórí campaign trail? Ó náà pé gbogbo àtẹ̀tí báyìí. Ó náà pé ẹlòmíràn tẹ̀ rántí pé Ọ̀ṣínbàjò wà níbẹ̀. I'm talking about the vice president. Why is Tinubu not using Ọ̀ṣínbàjò? Ṣé Ọ̀ṣínbàjò dalẹ̀ ni? Àbò ó di kí? So Yorùbá nation táwa ń sọ yìí. Àwọn kan ní ẹ pé kò lè ṣeé ṣe nísìn. Pé nítorí pé ẹnu wọ òkò. Báwo lẹnu wá ṣe fẹ́ kò? Àtayébáyé nìyẹn, kò likely pé gbogbo wa máa agree because politician tó ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ń suppress life yín lójoojúmọ́. Bàbá wa Fájìmí nísìn, bàbá wa bó ṣe wà yẹn, bàbá yẹn tó bá yẹ pé Nàìjíríà dá ni, ó jẹ́ kí wọ́n máa ṣe class. Mo ṣeré o, ṣẹ̀rí online class ó ń jáwó rẹpẹtẹ ní gbogbo àgbáyé. Bọ̀kọ́ tó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, it needs the government to support him. Then àwọn náà employ àwọn èèyàn. Ó lè jẹ́ building kan náà máa ní, wọ́n máa ní full fiber internet bí South Korea, àwọn ló ní the fastest internet. Èmi ò ní láti lọ sí Nàìjíríà. Bàbá wa yẹn èmi á wá sọ pé èlò ni tí bá fẹ́ kọ́ Ifá, èlò lẹ máa charge mi, wọ́n ti ní price. Wọ́n ní okay, torí pé ojú ọmọ Yorùbá wàá fún ẹ ní discount díẹ̀. And it can be making money and then be paying tax. But all these our politicians have never done anything. Gbogbo tí wọ́n kàn ṣe ni pé wọ́n kàn amount owó tó yẹ kó lò sáráàlú. Ṣé mo àwọn kan máa ní káwọn ọmọ wa máa lọ sí igbó ká máa ẹ̀wọ̀n pé mẹ́ta kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ẹ̀ máa ní kó lọ sínú igbó kó wá Fúlàní. Ẹ mọ etí gọ́vnà pa lórí security vote. Nobody knows. Every month ni wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ federal government. Every month. So kí ni mo fẹ́ fà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí bí ẹnu Yorùbá ṣe máa kò gbà pé lọ. All we need at least percentage of Yoruba people that looked at the future. Ṣé àwọn APC náà máa sọ pé àwọn look into the future, but future nu Nigeria ló ń wò because Tinubu cannot bring okay tó bá di ṣé tí Tinubu bá di president ṣé gbogbo cabinet Yorùbá nìkan ló máa jẹ ṣé mọ̀ pé according to the fake 1999 constitution Tinubu must elect and I hope I'm right with it. Èyí tẹ́ ń bá wa lọ ẹ bá mi gbé làkàyè lé lórí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàwó Ayétúndé Tàlàbí. Yeye oge mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rórú àwọn àti ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà wàláì tó bá wọnú program tí ìbádárúkọ yẹn rọ ni mo pa. I just love those two names, ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà, ìyá mi dáadáa pẹ̀lú ìyàwó Yeye oge. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní Baghdad. Mo kí ìyàwó Princess Adéwùnmí. Ní any problem pẹ̀lú àwọn tó believe in ìyá onítìrì. But problem tá a ní ni pé a lot of you have been given a misinformation. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ti gba country, ṣe mọ̀ pé conversation ẹ̀ kọ́ máa debate mi sí kò ń ṣe tán ṣe lórí platform wọn yẹn wàláì. Táwa bá declare tí mo bá rí sign ní declaration gan èmi gan sọ fún wọn pé ẹ̀ ti declare. Because tẹ́ bá ti ní ẹ̀ declare there should be activities ẹ̀ kọ́ máa sọ lórí program yẹn kò ń ṣe tán sọ yẹn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ nípa policy wo la fẹ́ ṣe lórí agriculture ẹ lọ wẹ́n tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí wa policy wo la fẹ́ sọ lórí transportation ẹ lọ wẹ́n tó máa sọ kò ń ṣe ká wá jókòó síbẹ̀ ó dà pé fún masbera lówó bọ̀tà ní receipt ó dà pé Koiki ọ̀dàlẹ̀ ni ó dà pé ìyẹn lẹ wá ń sọ ẹni ẹ ti gba country ẹ mọ tó ń pè ní country ni proper dialogue conversation ló máa wá sórí table ẹ wá náà wà nínú studio nínú zoom room ẹ wà nínú studio kí ló ẹ mí pẹ̀ wà nínú studio ó dà pé lómi wá excited pẹ̀lú gbogbo kìíní ẹ̀ ṣá. Ẹ máa bring so many conversation tẹ́ máa wá sórí table kò ń ṣe jàgbàjàgbà kan sọ yẹn a máa discuss nítorí yẹ pé àwọn èèyàn máa pé yes àti gba country lóòótọ́ àgbà country ẹ sì tún sọ pé yẹn pé ẹ fẹ́ gba lọ́ọ̀yà láti fi lọ gba àwọn nǹkan ẹ fẹ́ ṣe kinní kan what is all this nonsense ní 2023 tábà sọ pé a ti declare a country ẹ máa sọ̀rọ̀ lórí
àwọn vital gbòógì information òun ṣe pé ká ṣe máa sọ̀rọ̀ pé kódà ok ṣé country tẹgbà yẹn nísìn ṣé ẹ fẹ́ lé mi ọmọ Yorùbá kúrò nínú ẹ̀ ni àbẹ má dì ní ṣé fẹ́ lé gbogbo àwọn tá a disagree pẹ̀lú èmi gan tí mo sọ pé à ń fẹ́ Yorùbá nation mo sọ pé mò ń bínú sáwọn ọmọ PDP APC Labour Party because ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣé a máa lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ ni ṣé fẹ́ lé àwọn tó jọmọ Yorùbá ṣé fẹ́ lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ ẹ wá ní ẹgbà nation ẹ tún wá àtàkì àwọn tó agree pẹ̀lú yín to some extent a kò lè má agree pẹ̀lú ra wa in views so I don't understand I mean ọ̀rọ̀ yẹn ò tẹ́ you know I mean I still don't understand. Obasanjo is not a Yoruba man, he's an Igbo man. His father is from Igbo and mother is from Abeokuta. Bẹ́ẹ̀ni dídìrín ni wọ́n jọ Ẹ̀gbá country. So the only thing that comes lójoojúmọ́ kẹ́kọ̀ọ́ máa castigate àwọn tó àwa nísìn amọ̀páwọ̀ tí gba country. But àwa sì ń sọ pé a fẹ́ gba country yẹn. A dẹ̀ máa gbà with peace. Mo rántí Adéyínká grandson a máa ní ẹ pé tí Tinubu bá débẹ̀ mo tẹ̀rẹ̀ pé Adéyínká pọ̀ sí pé Peter Obi ń bọ̀ bó ṣe wà ní prison yẹn nísìn I am not happy pé wọ́n mú mọ́bi tó wà yẹn but at the end of the day reason ti views wa ṣe yàtọ̀ ni pé òun ní pé ẹ pé kí a lọ ní political structure ṣé Tinubu ò tí ní political structure tó ní south west láti declare Yorùbá nation ó ní political structure yẹn but òun sì ń fẹ́ pé ó fẹ́ lọ di tí MK Abiola ò lè ṣe ó fẹ́ lọ ṣe tí bàbá Awólọ́wọ̀ ò lè ṣe ó dẹ̀ máa tẹ́ bọ̀ ní inú oṣù yìí náà ni torí pé àwọn ọmọ Peter Obi gan wọn náà ní nǹkan táwọn máa fi jà ẹja gbọ́ dé òyìn. On that day on that day na you go know say men dey that right be the call see you are your own security apparatus you understand as you dey go carry your own machines for hand you carry your own things your tools no allow person come dey see and as men dey group some ex-boys carry them. I go advise no keep our strategies on the code. Machines there, we no go spend money for groundnut sef. E full yakpa everywhere. We need to spend. E dey, men dey. Na just to let's constitute a security ad hoc security committee today. Groundnut dey, men dey. And this is why we say technology, you know, and already it's the same thing within the Yoruba nation. What you are infiltrated. So that's why we cannot say everything. Because tẹ́lẹ̀ kátẹ̀ tó di pé ọ̀rọ̀ Unity wá di pé ó mú division wá. And we are careful. Now the division ti wà nísìn. Tó bá lọ sọ̀rọ̀ fún ẹlòmíì nísìn. O mọ̀ bí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn gan sẹ̀. Ó ń gbé lọ sí ọ̀dọ̀ enemy. So that is why we are saying that ẹ jẹ́ ká wà calm down. Whether they like it or not. Valentine period yìí ọ̀ma ń ṣe tó máa ń mẹ́jẹ̀ wá ní ọlọ́ọ̀yá mi. Ẹ rántí pé Valentine ni bọ̀bọ̀ tó ní disability tó máa ń sáré fún South Africa ló lọ yìnbọn pa ìyá girlfriend ẹ̀. Ó dà pọ̀ ti release ẹ̀ nísìnyí. That's about almost 10 years ago. Mo rántí orúkọ ẹ̀. Ẹni tó bá rántí orúkọ bọ̀bọ̀ yẹn. Valentine always bring blood. So ká wà very very careful. Mo kí nephew mi happy birthday. Ìdáṣọ́ pọ̀lọpọ̀ ọdún. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń celebrate birthday. Mo kí Koiki just calm down. We can see the campaign. Ìyá mi. Láìdé Ọlátẹ́gbẹ́ni wàláì ẹ rí i pé tempo mi gan yàtọ̀ sí pé èmi gbọ́dọ̀ máa educate àwọn èèyàn because cherry education bí ó dà ń pé last born ló sọ lánàá láti court wá tá bá gba Yorùbá nation gan it is still ongoing work àìtí gbà it is still ongoing work because process yẹn àwọn kan expect pé yes àbọ̀ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ ní December ẹ lọ wo America nígbà tó fẹ́ lọ kidnap tó fẹ́ lọ pa Bin Laden mo show video yẹn lánàá ó wà lórí 60 seconds ni it was a mission that almost failed helicopter méjì lọ gbé lọ ìkan crash pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ṣe achieve ìtọ́fẹ́ àwọn yẹn dẹ̀ ní gbogbo nǹkan wọ́n wà wọ́n ń pè wọ́n ní SEAL ẹ̀ máa ń pè ní SEAL àwọn the best of America kìíní nìyẹn so àwọn ọ̀rẹ́ ní kankan but a mọ̀ pé lágbára Elédùmarè gbogbo nǹkan bá ní náà la máa fi ṣe kéni so Nàìjíríà ti ó ti fẹ́ explode gbogbo tẹ́ bá wo program tá a ṣe lánàá kódà ìyàwó mi nígbà
ó máa pẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní mi kàn kí máa pẹ́ bẹ́ẹ̀ Oscar Pitero thank you àwọn èèyàn follow program yìí bàbá yẹn ó yìnbọn fún girlfriend ẹ̀ ní Valentine has a very strong energy but that's from the astrology perspective and tó bá lè understand ẹ̀ nìkan ló lè yìí as much as we might be talking about Valentine but ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá Fatima mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ gé bẹ́ẹ̀ ni the best lay plan mo ti tún mú ìbò mi jáde the best lay plan failed ẹ bá mi lè kọ́ ní Yorùbá pé the best lay plan nígbà mi ó lè fail wàláì bó ṣe wù mí pé kí Nàìjíríà ti máa dàrú káfẹ́ tó dé àṣẹ bí ẹ mọ̀ àwọn tó máa ń sọ pé Ọlọ́run náà ní bó ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ bọ̀ kò ń ṣe pé káwá sọ pé Ọlọ́run ti gbàdúrà fún àwọn gbogbo yẹn ní gbogbo yẹn kúrò àwàdà ní gbogbo yẹn àwàdà kẹ́ríkẹ́rí Tinubu fẹ́ lọ kó wa sínú oko ìparun ni bẹ́ẹ̀ ni bọ̀ tẹ́rẹ́ àwọn tó wà nílé ṣẹ́rí kò sẹ́ni look I have said it I don't hate Tinubu but I don't see him as a Yoruba man that has a future for us. Yes, 60 minutes. Tinubu doesn't have future for us. Sorry, all our Biafra brothers. I know sometimes you want to be carried along in this program. We're just, the woto. Is that's what we are saying. I'll carry you along, along the program. We have a lot of them that are listening. Tinubu doesn't have any great plan for anybody. Get. I won't try and make it a speak broken English. Tinubu is taking Yoruba to the Red Sea. Must be. They never support it. Must be. Kí lorúkọ page yẹn again. Bá mi fi sórí ẹ̀. Post the link yẹn kí n gbé jáde. Ẹ bá lọ subscribe sórí Must Be website. Bàbá mi ṣe busy less busy lẹ́nu nìyẹn o. Bàbá mi dáadáa Stephen Emmanuel. Mo kí gbọ́ ẹ ti GR1. Fi link ẹ síta Must Be kí n bẹ́ẹ̀ gbé screen ẹ síta. Káwọn èèyàn lè bá wa ṣe kí ni kọ́ bá wa lọ subscribe. 2023 will be the end of Nigeria. Lágbára Ọlọ́run. I mean, the line is open. It's just interactive, and I'm reading the comment. Tebabidasi. I mean, I'm not. Yeah, we need láti wá sí ẹ̀ka wá bú anybody, but a lè béèrè a lè sọ̀rọ̀. I need láti sọ pé a fi bú anybody. They don't have to agree with me. I'm not begging anybody to agree with my views. So, and nǹkan pè ní life nìyẹn. So, ẹ lè agree, ṣe lè má agree sí. Nigeria is going through a real distress. Ọlákúnlé onímọ̀ àìwọ̀kẹ̀ olórúkọ mi nìyẹn middle name mi gangan nìyẹn Ọlákúnlé mo dẹ̀ máa ń lò ní gbogbo everywhere so anytime tó wá ti wọlé o ti mọ̀ pé màtẹ́lá jọ ń ṣe last boy lọ́bi iṣẹ́ ni wọ́n boy ṣe almost half an hour ló gbà lórí program lánàá lọ́bi iṣẹ́ ni ará Libya ilé lo ọ̀rọ̀ ọlọ́ba wà pẹ̀lú agbóhùn ẹ̀. Nǹkan kan ni mo tún fẹ́ láìtì wá díẹ̀ lè lórí ẹ̀kọ́ Koiki. Jẹ́ rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó wà nílẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé irú Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ni kì í ṣe tọrọ pẹ̀lú kò nídìí pé irú àwa iṣẹ́ ìjáde ká tó ṣe. last born o máa fẹ́ wáìnì mi ni. Àbí àwọn ọmọ sí tèmi wọ́n máa ń ṣeré wá London ni ó ń ṣe tẹnu Ọlọ́run. Ìyá ẹ̀ sá kúrò nígbà tó di 1991. My mom left Nigeria when the dollar was going to almost close to 40 naira. She ran away. If Nigeria was great, if Nigeria was what it is from the structure that we thought it was going to, but now we realize that the reason why, ṣe mo reason tó ṣe dá nígbà yẹn is because mo fẹ́ sọ níbẹ̀ yẹn. Because everybody thought Nigeria was going to be great, was going to be one that powerful country. Everybody máa ṣoríire nínú a máa kọ́lé, a máa talẹ̀, a máa bímọ, a máa fẹ́ yàwó, bó bá wọn ìbò bá fẹ́ tẹ̀yìn, mo lè ní girlfriend. People were enjoying. But nísìn, bí ẹ̀dá kò rìn lọ́ba lè dé lálẹ́ mọ́. Bí ẹ̀dá kò rìn. Kódà ní Èkó, ní Dùmọ́tà, bí ẹ̀dá kò tó bá di 1 o'clock, bí ẹ̀dá kò dárìn. Táwọn mojú náà wà níbẹ̀. Kí ló ń wá gbóhùn sókè last born? Mo gbádùn ẹ̀. Jerry, ètò oríṣọ bẹ́ẹ̀ ni pé kí lọ́rọ̀ Yorùbá nation tó wà ní. Jerry tèmi bá ń sọ̀rọ̀ inú òkè bẹ́ẹ̀ pé kéèyàn gbà. Lẹ́dún magazine, mo rí ilé Instagram ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ last born, mo gbádùn ẹ̀. Èmi ò bẹ́ẹ̀yàn pé kéèyàn gba ọ̀rọ̀ mi. Tèmi bá ti sọ ilé tó bá wá sọ́kàn gbogbo sọ nìyẹn. Jerry tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yẹn bọ̀ pé kí ẹ má bínú o. Ìjẹ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ tó bá jẹ́ pé ó possible pé èèyàn lè ṣe test ni bá sọ pé kí wò ó fi ọ̀rọ̀ mi kọ́ bí ṣe test wò. Ìdí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló ṣèrò gbogbo
rí bí Yorùbá bóyá o jẹ́ Labour Party ni o tó jẹ́ Yorùbá o ẹ jẹ́ kí n kó papọ̀ whosoever tó bá wà Nàìjíríà àbí tó jẹ́ pé Yorùbá ni ẹ́ òbí yẹn ní political party tó bá wà Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló ń ṣe gbogbo láìfọ̀ ọmọ Yorùbá Nàìjíríà tó bá fẹ́ kó gbà tó bá fẹ́ kó má gbà. mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ Kàbírù mo gbádùn yín. ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ṣẹ́rí ìlú ọ̀gá ọ̀mọ̀ ó dùn mí pé ẹ má bínú pé ṣẹ́rí mo kẹ́kẹ́ kọ́kọ́ apologize pé ẹ̀yin jẹ́ bí ìyá wa tẹ́ jẹ́ bí bàbá fún wa tẹ́ ń gbọ́ wa ní program all this. ṣẹ́rí tí bá ń lo ẹ má bínú tí bá ń lo statement pé Yorùbá gọ̀ torí pé ẹ mọ̀ èyí tó jẹ́ kí Yorùbá máa jìyà ni wípé àní ìsọ́kù yìí wọ́n tú àṣírí so many things ẹ̀gbọ́n pé jẹ́rí sọ́kù tú àṣírí so many things ìgbẹ́dẹ́ pẹ́ pé mo realize pé tí Yorùbá ló ní làákàyè tí làákàyè wọ́n lè ṣiṣẹ́ kó máa dákò pé ìlú èyìnbó lẹ́yìn kó máa dákò pé ìlú èyìnbó lọ́wọ́. bọ̀ kí ló fà á. jẹ́rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó wà lẹ́yìn ẹ̀gbọ́n àwọn Yorùbá ò ní làákàyè láti ronú àbí kán lu àròjinlẹ̀ pé ká má parọ́ fúnra wa ṣe rí àwọn Fúlàní tẹ́ rí yẹn wọ́n ní àjẹ̀dá burúkú lórí ọ̀rọ̀ lórí Yorùbá lórí Nàìjíríà jẹ́nẹ́rálì o. àjẹ̀dá tí Fúlàní ní táwọn pípò yẹn ní lórí Nàìjíríà jẹ́nẹ́rálì kò dáa o. ṣe rí ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé Yorùbá lárò tilẹ̀ tá a dẹ̀ lójú wọn ní jẹ́ rí oore tí Ọlọ́run lò ó fi ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá ó yẹ ká máa bọ́ bàbá yẹn ní o. ṣé èdè tí Yorùbá èdè tí Nàìjíríà ṣe sustain dì sí ní Nàìjíríà fi wà dì sí dáadọ́ wọ election tí n bá sọ̀rọ̀ kọ́ pé Yorùbá nation yóò di Nàìjíríà down dì sí ẹ sì má believe. Ṣẹ́rí àwọn pípù yẹn àwọn ìjọba tẹ̀rí yẹn nọ́mbà wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà break wọ́n ní plan bó ṣe fẹ́ release wọ́n ní plan tó fẹ́ release lórí Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà break ẹ̀sẹ̀ jẹ́ pé ẹni kìtọ̀ bá fẹ́ ṣe lórí Nàìjíríà wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé Nàìjíríà sì máa wà síbẹ̀. òun náà mo ṣé kí n pè é tí bá ṣe kí ṣé wàá ní bí ìgbésí wá jáde tó pariwo Yorùbá nation síta. má sọ̀rọ̀ lọ́mọ ń gbádùn. ṣé wàá ní bí kò ṣe wá jáde tó pariwo Yorùbá nation jáde síta tí gbogbo ọmọ Yorùbá ti tají òun ni ò jẹ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn ní òkun àwọn ìjọba yẹn láàyè láti ọ̀líṣe pílánì wọn lórí Yorùbá lórí Nàìjíríà jẹ́nẹ́rálì torí wọ́n mọ̀ pé tó bá ọ̀líṣe pílánì wọn lórí Nàìjíríà jẹ́nẹ́rálì ní ìsinmi ìgbìyànjú àti rẹ́dì Yorùbá ti sọ pé àwọn bẹ́ẹ̀ lọ kápẹ́ Yorùbá ò tí ì sọ pé àwọn bẹ́ẹ̀ lọ ní Nàìjíríà ìbá ti wà ní wàhálà àti báyìí lọ dé sí. so àwọn pípọ̀ yẹn wò pé báwo ló ṣe fẹ́ òrìṣì pílánì wọn lórí Nàìjíríà kí Nàìjíríà fi ní bírèkì torí pé wọ́n ti mọ̀ pé tó bá gbé ní plan jáde ní ìsìn báyìí. everybody máa yarí ni. God bless you. everybody máa yarí ni. so àwọn pípọ̀ yẹn láti sọ ètò jẹ́ pé wọ́n wọ́gbà àwọn miss láti lè rí pé wọ́n rẹ́ẹ̀dì Yorùbá nation down. ẹ ṣe ìyá mi Ọláìdé Ọlátọ́jú. wọ́n lè wọn lórí Nàìjíríà. ẹ ti gẹ́ẹ̀tì mi. ó yé mi. ṣé wàá rí ẹsẹ̀ yẹn gbọ́njà lákọ̀ọ́kọ́. so Yorùbá nation ló ń ṣèbù majority Yorùbá ní Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ ń bọ̀. kí Yorùbá nation bọ́lá wọn ò fẹ́ yẹn ọ̀sẹ̀ kìí ṣe tó tẹ̀lé ó lè má jó ni ó lè má jọ ní púpọ̀ ṣùgbọ́n bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀ wá ṣe Yorùbá nation tipátipá. ó ti di dandan bẹ́ẹ̀ ni you're right ó ti di dandan wọn ní choice. mo rí ìyá Ọlájírè ẹ káàbọ̀ mọ́. ṣé láwọn tó wá da Yorùbá nation rú màá kó kẹ́kẹ́ sọ sí ìdúró mo kí bẹ́ẹ̀ ni. ṣé mọ̀ tí Yorùbá nation bí ó sì fi wà nísìn. mo gbọ́. àwọn tó wá da Yorùbá nation rú ọ̀tọ̀ ní plan tó bá wá ọ̀tọ̀ ní plan tó bá lẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tó ṣe lọ́wọ́ báyìí. bí ọ̀rọ̀ kò ráwà KOIKImedia a máa tẹrílẹ̀ fún a máa compromise tí ogun ẹ bá tẹ̀ máa compromise bíi ti KOIKImedia ni mo ti rí fídíò tẹ̀sán mọ́ sí àwọn ẹ má bínú àwọn PDP àwọn Yorùbá PDP lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lọ fún wọn ní wòtòwòtò àwọn APC wàhálà tó ń bọ̀ ní Èkó tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ APC àti PDP fídíò rẹ̀ lélẹ̀.
wọ́n ti already àwọn tó wá da Yorùbá nation yẹn rú wọ́n ti already gain ní 50% nínú plan wọn. ṣé lọ 50% tí wọ́n ti gain tó pè fún àti Yorùbá nation ní exist ìfisùn. ọ̀tún pé wọ́n gbìyànjú 50% yẹn fún pé wọ́n gbìyànjú láti dá àárín Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè rú kẹ́yìn èjẹ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ẹ má jà tọra wa àti àbáwẹ̀ tọra wa lóko. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe ọ̀la. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. Tó bá di Akíntóyè kúrò tó yọ Ìgbòho kúrò tó yọ koikimedia kúrò wà láì kò sí Yorùbá nation mọ́ àti àbáwẹ̀ tọra wa lóko. ẹ jẹ́ àbára wa sùn tọrọ. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe ọ̀la ẹ̀. A máa bí BTC ní ibẹ̀. Èyí tó fi sọ ní èyí tí wọ́n fi sọ ní ti ọ̀tá wọn èyí tó fi sọ ní ti ọ̀tá wọn lónìí kò tún wípé wọ́n gbìyànjú láti dá àárẹ̀ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ẹrú. Kẹ́kẹ́ ní má ṣe ra yín mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n rí dàrú wọ́n rí àárẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dàrú òun náà bá tó padà fi sọ ní ti ọ̀tá wọn. Tó kálọ́ lọ rí àrí yín dàrú ni tó bá lè ṣe bàbá lójútùú mọ́ rárá kálọ́ lọ rí àárẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀yìn koikimedia bàbá Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè kálọ́ lọ rí àárẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dàrú ni tó bá lè ṣe bàbá lójútùú mọ́ rárá jì sí. Àná Ọlọ́run ní fún wọn ṣe last born máa wọrí nípa ẹ̀ wàlá Ọlọ́run ní fún wọn ṣe so ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó ní ṣò ó kù díẹ̀ ni. Wọ́n ní èèpo tó wá ṣẹlẹ̀ báyìí lọ́wọ́ lọ́kọ̀ dà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní ọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe ìbùkún tó wà lẹ́yìn. Àwọn nǹkan tẹ́ bá fi mọ̀ pé ọpọlọ wa kù díẹ̀ káàkiri nìyẹn. Ṣé rí wíwọ̀n bá ibi tó rí kò ní dẹ́yìn sí ìgbìyànjú lè sọ fún mi pé Tinubu torí bẹ́tà méjì Yorùbá ní Tinubu ṣe fẹ́ lọ sí. Ló ṣe fẹ́ lọ sí president. Bàbá rọ́ ni ẹ̀ ń bọ̀ ní tó bá sọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá rọ́ ni. Ẹgbẹ́ ò lè sọ fún mi kí ìgbà tí mi ò kọ̀. Irọ́ bánsá nìyẹn pé torí tiwa ni Tinubu ṣe lọ síbẹ̀ láyé ẹni ló bá ń sọ ọgbọ́n nọ́ọ̀sẹ̀ àwọn kan nígbà pẹ̀ lórí yẹn. Bàbá rọ́ nìyẹn anybody tó bá sọ nọ́ọ̀sẹ̀nsì. Anyway. So kéèyàn kó jẹ́ pé oúnjẹ wá sọ pé torí pé bẹ́tàmẹ́ǹtì Yorùbá. Ànírọ́ nìyẹn sẹ́. Ẹni kí Yorùbá lè live life gidi ní Tinubu ṣe fẹ́ fi lọ sí last boy má jẹ́ máa bẹ́tò lọ má wọ̀ rẹ̀ irọ́ ní gbogbo yẹn kò tẹ̀ sí láyé kò ń ṣe torí tiwa ìjà tó fẹ́ lómi láyé ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni. INEC sọ pé must be ẹ bá wa support ẹ bá wa lọ subscribe sórí page link ẹ a máa share síta òun lélẹ̀ must be TV ẹ bá wa support must be TV oríṣiríṣi program ló máa ń gbé lọ síbẹ̀ ẹ ló kọ́là ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbọ́n ń sọ pé àwọn Yorùbá pé àwọn kan wọ̀ ní sense èmi náà ń wo ọ̀rọ̀ yẹn tó tọ́. Bọ̀ nǹkan tẹ́mi sọ. Bàbá Ọládélé mo kí yín Abíọ́dún ẹ káàbọ̀ sà. Àwọn kan yẹn ni pé ṣé mọ àwọn pípù déèyàn bá dì yìí náà ẹ mọ ẹ tó ṣe bí ó ti yé yín ẹsẹ̀ àwọn àwé yẹn àwọn gan ṣoògùn tó lágbára gan ó ti yé yín torí kò yí sí kéèyàn pa òkè kájẹ lọ pé bóyá kò ṣàlàyé yẹn gan tiẹ̀ ló pa ọmọ wọn ní dúrin yẹn sàǹsàn pa gbogbo ẹ̀ lọ́ba yẹn nǹkan jẹ ṣe báwọn ní olórí bíbẹ̀ yẹn ṣó yẹ kí irú mẹ́sì yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti yé yín so irú nǹkan yẹn ó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin wèrè yẹn ẹ̀yin náà lẹ́ tẹ̀lé wọn káàkiri ṣé bírèèni yín kú ni ẹ̀mí náà tún wá wò pé òkè pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó lè má jẹ́ pé bóyá bí ojú lásán ni ó ti yé yín because tẹ bá rí most of àwọn èèyàn tó ń tako àlàyé tẹ́lẹ̀ pé they are not doing well they are not doing this they are not doing that. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Princess Adébíyìpé unity ni bọ̀tọ́ máa ṣe wọ́n máa fẹ́ padà àwọn tó ti lọ. nǹkan tẹ́mi ń wò ni pé ó dàbí kóògùn táwọn aráyé yẹn ṣe ó ti yẹ òun ló mú gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀rí tó ń tẹ̀lé wọ̀nyẹn because ẹ tó bá ní sense tó bá ní brain ó yẹ kọ́kọ́ wò pé okay same party tó fìyà jẹ yín láti bí some years ago. àmọ́ àwọn ti gbàgbéra ṣá wàláì ebó lè Tinubu gan sọ ó ní I don't believe in one Nigeria ó sọ nígbà tó wà on exile. ṣé wọ́n rí gbogbo nǹkan yẹn tẹ́lẹ̀ ó ti yé yín same party yẹn ó kàn jẹ́ pé tribe ẹ̀ ó kàn yàtọ̀ ni ó ti yé yín so mi mọ reason táwọn èèyàn fi wà so stupid láti máa lọ pé okay is the saviour is the saviour is the saviour. Nǹkan tó ti bàjẹ́ like I always say when I called you ó ti yé yín nǹkan tó ti bàjẹ́ kò ṣeé fix mọ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pa ní sense okay àti try kìíní yìí rí
gbogbo wèrè lè tó ń ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tó ti build wa papọ̀ láti ń practice gbogbo wèrè yìí báyìí àti ìgbà tó ti ṣe pé ká try nǹkan míì for a change. let's break it tàbá try nǹkan míì. Bọ̀ kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù bọ̀ kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù pé tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kó break kó lè try nǹkan míì. ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń bẹ lómi ìlẹ́rù ṣẹ́ ń gbọ́. mo ń gbọ́ sà. àwọn wèrè mi believe pé okay o ibo làwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ibi a máa pa àwọn tìbí kan tó bá dẹ̀ jẹ́ pọ́n ní sense ó ti yé yín wọ́n mọ̀ báwọn tó wà nílẹ̀ yìí iṣẹ́ ọwọ́ yín lẹ̀ ń jẹ kò sí àǹfààní kankan tẹ̀ ń jẹ ní kọ́ńtì wọ́n máa ro sẹ́ẹ̀sì wọn tẹ́ bá lọ dáko kò ṣe pé bóyá wèrè kan máa gbé ajílẹ̀ kan fún yín ẹ̀yin lẹ máa ṣiṣẹ́ fúnra yín tẹ́ máa rówó ẹ̀ tẹ́ máa lọ fi ra ajílẹ̀ ẹ máa tà kan yẹn ni kò ṣe pé bóyá èèyàn kan ló máa lọ bá yín tà ẹ lè gbé lọ gan kẹ má rí ta gan kẹ tún jẹ nǹkan yìí ó ti yé yín so gbogbo orú nǹkan yẹn wá wò pé àwa là ń provide oúnjẹ fún àwa you cannot go to market now kó lọ pé bóyá o ní tíkẹ́ẹ̀tì ìwé kan tó fẹ́ lọ fi ra half bag of rice in the name of one stupid person pé kìíní kan owó ẹ ní tó wẹ̀ bá kú $1 they never attend to when you go to the hospital náà pè ní gbogbo àwọn doctor whenever you want to see doctor there if you want to see the doctor every day you have to pay 1,200 láti rí doctor every day so why are you scared it's your money now tó o bá débẹ̀ kan tó o bá mówó dání wọn lè attend tiẹ̀ wọn kò ní ẹ̀ bá sáré kò ní lọ sí pé tó rò pé okay if you are not with your 1,200 they will never attend to so ó yẹ kán process wọn pé okay ìkẹta kí n try láti jọ ìjọ òṣìṣẹ́ ẹ jẹ́ ká try another thing ebi tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé kinní kan everybody máa ṣiṣẹ́ okay tábà ti try another thing báyìí ẹlòmíì máa lè lọ sóko wá lọ ṣiṣẹ́ a lot of people báyìí ẹ̀rù bá àwọn wọn lè lọ sóko ebi dẹ̀ pa ẹlòmíì kù sílé ó ti yẹ kó yá pọ̀ nínú àrùwó ẹ máa rìn láti bíbá ibi street bíi 20 ẹ̀ ní ẹni tó ní $1,000 so we should try another thing gbogbo àwọn wèrè tán bẹ̀rù yẹn èmi ò fọ́ fún gbogbo àwọn nǹkan yẹn o torí èmi ò àtìgbà tẹ́mi ti délé ayé èmi ò jèrè ìjọba rí ó ti yẹ yín mi ò jèrè wọn rí o mi ò jèrè wọn rí ẹni tí bá fẹ́ rà I bought it with my money. Ẹ ṣé gan ni thank you. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe rí àwọn tó wà concern pé whether election will hold or not èmi kúkú kọ́ ni INEC election will not hold in 240 polling units INEC woto dey come pro max ni hello caller Mr. Smart ẹgbẹ́ òsókè sir. Yes sir wọ́n tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn Yorùbá ni pé kẹ́ èdè wa àṣà wa láti ìgbà tí mo ti wà nílé ìwé nílé ẹ̀kọ́ tó bí ọkùnrin wọ́n ní iṣẹ́ ni òògùn ìṣẹ́ fún adíṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi ẹni tó bá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ni òògùn ìṣẹ́ fún aṣíṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ la ṣe ń jẹun kíkà bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì ọ̀nà Adéọlá fọ́tún mú kí n mọ̀ amígùn Kọ́láwọlé Daniel mú kí n mọ̀. ìyá rẹ lè dúró lọ́wọ́ wọ́n ní tí o bá yọ̀pọ̀ ènìyàn tó fi ẹ̀kọ́ sẹ́yìn ní àwa Yorùbá ìlà tún ní ìwé kíkọ́ láì fi ọkọ́ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀. àìsí àdá kò rí pé o. ẹ jẹ́ ká padà sí ìṣèwà àṣà wa ká padà. mo ń wo fámì kan ní àná kan ní ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mú fẹ́ lọ́mú jáde ẹ bá rí bó ṣe ń ṣe farming Ọlọ́run we have a long way to go. gbogbo ilé tí wọ́n ṣe àwọn tó ti forí gbálẹ̀ torí bóyá ọpọlọ ẹja ló wà lówó tó lọ́pọlọ wo ni understand báwo lè máa ṣe gba kọ́ńtì ẹlẹ́gba kọ́ńtì wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n pa. ṣẹ́rí mo fẹ́ ká mọ kí ní ìsà tí wọn ò bá pọ̀ báyìí pẹ́tíṣẹ̀ wá síta wàhálà ní fún wọn o. Ibi tí pẹ́tíṣẹ̀ rẹ bá wà lẹ́yìn tí bàbá àsọ̀rọ̀ báyìí ló sì jẹ́ kó sì máa ṣe fógàmù ló wọ́n ṣe ṣe. Ẹgbẹ́ àti béèrè nísìnyí. Àná àti béèrè ní sọ́tún sá káàkiri báyìí láì. Ká fún pẹ́tíṣẹ̀ yẹn ó kò lọ jáde. Ibi tó bá wà. Àkànjí nọ́mbà tó ń pè sí ọmọ lọ pè sí studio number ni o nọ́mbà tó ń pè sí ẹ̀kọ́ ní studio number. Ó dà ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much ẹ ṣé gan ni thank you àmì Àkànjí tó bá ti ń pè studio number má tún sáré lọ tún máa fi pè bypass farming tí mo fẹ́ fi wọ̀n wáyé
àwọn kan ni wọ́n ń ṣe ní UK ó dàbọ̀ tẹ̀wọ̀n bíi UK lọ́wọ́ àbí France àjọmọ́sẹ̀ come across video yìí ni Tákànjí bá ń sọ̀rọ̀ lọ kẹ máa wo pin tá à ń sọ pé táwa náà bá ti dá dúró ṣe lọ́rọ̀ ibi ẹ̀kọ́ ṣe táwọn tó máa tẹ̀ sọ pé bí máa pa wá yẹn ẹ kọ́kọ́ yọ̀ yẹn dànù because technology ti wà opportunity wà ó náà pé ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ ta níyẹn iṣẹ́ wà láti ṣe lórí ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ Lákànjí while we watch this video. Ìṣe ni ẹ èmi lè kọ́ mo ní fídíò yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wípé bí àwọn bíbí yẹn wọ́n lò ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Ìgbà tí mo lọ sí Nàìjíríà. Má sọ̀rọ̀ Lákànjí mo fẹ́ lọ mú kébù mi kan wá nísàlẹ̀ torí fóònù tá à ń lò kó má lọ nígbà tí mo rẹ̀ sílẹ̀ má sọ̀rọ̀ láwọn èèyàn ń bọ̀ ẹ̀bọ̀ máa dókè ní síbà. Èmi pẹ̀lú pásítọ̀ ìjọ àjòkò pásítọ̀ wa sọ mi pé akọ̀gbójú sókè láti bẹ́gà láti ìbàfúrádà láti rí kan pósítà sí ẹ̀bọ̀. Pásítọ̀ wa ní ká gbogbo pósítà tá a rí i pé kò kí ń ṣe ojú lásán òun là á níbẹ̀ yẹn o. Everybody lanu ni mọ́tò pé yẹn. Ìgbà tá a dé Ìyàlógbòrò a rí bíbọ̀ tó tóbi tó jẹ́ Tinubu pẹ̀lú Ṣètìmá máa ní ṣàtẹ̀lé. Gbogbo ojú tó bá ti ń rí báyìí tí ò bá kí n ṣe ni tó strong nínú ẹ̀mí tó máa tẹ̀lé wọn. Lókò sí bó ṣe lè ṣe ẹni máa tẹ̀lé wọn. Iṣẹ́ ni wọ́n lò. That's it. Wọ́n wà lórí program kan ní TikTok Igbo Ìjayà wà ńbẹ̀. Tí wọ́n bá lórí program yìí ọmọ ọmọ ẹni tí mo sọ ní last program tí mo dọ̀rọ̀ ní TikTok ní live. Wọ́n máa wá ní tí Yorùbá bá tẹ̀lé ẹja dúró kí ni wọ́n ta ní. Kí ló mean by that? Pé kí ni kankan níbi tí báwo? Mo ti gbé ní several African countries tí mo ti bá bọ̀. Ìgbà tí mo play ní Dragon ní Benin, ó ní ìlú kan tí máa ń gbà wọlé. Ní ìlú yẹn ó pè é ní Instagram, ẹ ká change the phone to me. There's a mall nínú ìjòkó yẹn, ṣe pé ìpèdè amọ́jú wà ní mosque yẹn, nínú kọ̀ọ̀gá. Wọn ò lo kọ̀ọ̀gá ẹ mọ́. Ṣé bí pé crude ẹ wà ní ìjòfin? Ní Yorùbá. Àtẹ̀tí nílẹ̀ àní nǹkan ta ní nílẹ̀ Yorùbá sẹ́ in another 200 years in another 1,000 years in tó wà nílẹ̀ Yorùbá kò tẹ́ àìtí lè jẹ́ tán but reason tí wọ́n ṣe tí kò yá àwọn èèyàn ni pé wo àwọn farmer yìí nísìn òun bọ̀ Àkànjí nísìrò àbúrò mi dáadáa nìyẹn ṣe rí àwọn farmer lélẹ̀ nísìn ṣebí ilẹ̀ náà rọ fi ń ṣe operation tó ń ṣe ẹ wo gbogbo tó ń ṣe ní ìwà tó máa ta màálù tó máa ṣe this tó máa ṣe that ẹ wo bó ṣe ń ṣe ẹ yé bẹ̀rù ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ fọkànbalẹ̀ ẹ wo ṣé èèyàn rí pé ṣé màálù ẹ rí bó má sọ̀rọ̀ Lákànjí àjọ náà mo ṣe rí àwọn ilé lánàá náà ni o oríṣiríṣi ló wà lórí YouTube. Àwọn nǹkan kan tó ń chìpù jù ní Kenya nǹkan mẹ́ta ni nọ́mbà wọn ló ń jẹ ni kò sí bó ṣe lè pọ̀ tó wàá jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ wàá yó family àjẹun. Ẹlẹ́ẹ̀kejì electricity ó chip kan ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní internet. Sà ìgbà tí mo wà ní Kenya iye tí mo ń subscribe every month jẹ́ bí pé ní apartment mi how many rooms 5 rooms èmi ni mo ń supply on internet tí mo lè gba cover of anybody. Tí o nílò bá gbé wọn ní kò ẹ wá wọn ní funny things sà tí iná wọn bá ní fault bí èèyàn kan mu tí ó kọ́kọ́ lóná tó bá jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ méjì lọ́ fi fix iná yẹn lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì yẹn èèyàn tó wà nídìí íńtánẹ́ẹ̀tì ó máa pè wá wípé àwọn ti fi ọ̀sẹ̀ méjì yẹn kún íńtánẹ́ẹ̀tì wa o. Wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nàìjíríà sà inú wọn tó máa ní wípé kò tẹ̀ fún ọ̀sọ̀dà ẹ̀ráyè lò. So kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti owó tí ó wà nílẹ̀ Yorùbá lásán sà bí a bá dá dúró within 5 years àwọn ọmọ wípé àwọn nínú ìgbádùn in terms of our football gan ṣe ṣe bí àwọn Yorùbá ló ń bọ́ọ̀lù gbájú Haúsá mẹ́rin ló ń gbá bọ̀. Tètè bọ́ tẹ bá rí wọn ọjọ́ tí mo rí sọ̀dí tí n bá strike tí mo bá di ojú bọ̀bọ́ yìí ò lè bọ̀bọ́ nǹkan tí bá bọ̀bọ́ yìí ò lè gbà ó play under 20 1-on-1 tó yẹ kí Nàìjíríà fi gbà kọ́ olórí burúkú dànù bọ̀bọ́ tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìṣòro ẹ̀ pé Villarreal lọ́nà tí ń play báyìí. opportunity tẹ̀ ti pọ̀ jù ebi ilẹ̀ lélẹ̀ nísìn táwọn lè fi ṣe farming apple lọ fi ṣò yìí nísìn bó ṣe ń sọ apple di apple juice ẹyẹ bẹ̀rù ẹyin tẹ́ wà ń lé ẹyẹ bẹ̀rù ìbẹ̀rù ti pọ̀ jù. oúnjẹ wà nílé wa ta fẹ́ jẹ oúnjẹ wà dáadáa oúnjẹ wà àwọn oníbọ̀rí country kan Yorùbá ń supply ọ̀rọ̀ oúnjẹ tí a ṣe wọ́n tu. ẹ wá fún oṣù sùn. oúnjẹ tó jáde inú ìjòfin lọ sínú Benin pé kò kì í ṣe kékeré bí ẹ̀ pàwọn náà ní Nàìjíríà. oúnjẹ tó ń gbé jáde iṣu tó ń gbé jáde láti inú ìjòfin lọ sí Benin Republic. Because àwọn ṣú yẹn wọ́n fẹ́ tà lọ sí àwọn African country ní wọ́n mọ tán ṣe wọ́n fẹ́ tà lọ ní.
Apple làwọn lè ń já nísìn ẹwà Apple ló ń já. Ó ní ní Ìgbòho bàbá ẹ̀ lọ sí Ìgbòho ẹ̀ náà tó sọ̀pọ̀ Yorùbá nation tóbi lórúkọ ẹ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ̀kọ́ wíwá bíi 5 seconds ìdí ìsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìta jẹ́ pé bàbá yẹn ó ní ibi ń pa àwọn bàbá Ìbàdàn ló ń gbé ó náà dẹ̀ travel lọ sí Ìgbòho nígbà tí wọ́n dé Ìgbòho àwọn rí tírélà wọ́n lọ bí abi 10 wọ́n lọ wá bí lọ́wọ́ wọn ni ẹgbà pé káwọn tírélà ó ní iṣu ló kún tírélà yẹn 10 trailers lọ́ lọ sí Nìjì. Ó ní pé àpò ó ní iṣu 15,000 naira tó ń ra àpò méjì òun ló fi gbé. Wọ́n ní pé tó lè máa kó oúnjẹ ó ní ọ̀rìn jẹ́ kó gbé kọjá onílé táwọn gbà ó lè tún gbé wálé àpò méjì tó gbé wálé ó ní inú bóòlù àwọn ọlọ́pàá tó ń fi dé Ìbàdàn. Trailers dẹ̀ ń kọjá wọ́n ní kí wọ́n náà kọjá ẹwà Apple kọjá ó ní gbé wọn Ìbàdàn. So wọ́n mọ̀ fi pàwá wílíǹlì ni. Ẹ ṣe gbọ́n sá. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wo apple farm níbi tó ti ń gbin apple kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ wo apple farm aníkayé bẹ̀rù ọ̀nà fẹ́ ṣí ọ̀nà fẹ́ là bọ́kó tó ṣí yẹn a máa mú nǹkan gbígbóná yẹn àfọwọ́ wa mú ká lè bọ́ sí the next section káyé wa lè dá ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi fata. Ẹ káàbọ̀ sà. Ọlọ́run gbà fún wa. Ẹlógún Ọlọ́run. Ṣé rí mo kàn fẹ́ pé gbogbo sí àkíyèsí kan. À ń sọ pé Fúlàní ń bọ̀ ó dà pé a ti kà pé eré ni là ń sọ pé ó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ tí gbogbo bá fojú lẹ̀ táwọn nǹkan tó kọjá lọ ní a week ago or 2. Fúlàní wọ́n tẹ̀síwọ́nù plan wọn wọ́n tó fẹ́ ṣe láti kọ́ńkọ́ àwa wọ́n tẹ̀síwọ́nù ẹ̀ ó dẹ̀ pass. Bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn fojúlẹ̀ ìjà là ń bára wa jà ṣùgbọ́n Ọlọ́run á jẹ́ kó tètè yé àwa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá òde tá a dé yìí kò sẹ́nìkan tó wúlò gbogbo apáta la wúlò fún nǹkan tó ń lọ wọ́n tẹ strong wọ́n mẹ́sàn pé kò sí epo kò sówó kò sí ná gbogbo akalẹ̀ máa fi sí ọkàn pé nǹkan tí Fúlàní fẹ́ẹ́ fi bá wa jà nìyẹn ẹ̀ tó bá yé kó fojúlẹ̀ kó wò dáadáa bó ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ti síná definitely àwọn tó sọ pé àwọn ń provide internet alọ́wọ̀n rẹ̀ run generator epo tó bá ti sí epo kò sẹ́ni tó lè move anywhere tọ́lọ́ máa dábàá kéèsì ká tètè wá ọ̀nà àbáyọ wọ́n ti dé gbogbo amú àgò wọ́n ti kó wa sínú akèǹgbè níṣẹ́ ìta máa ra plan ara wa tó máa jáde nínú akèǹgbè yẹn à ń bára wa jà à ń kọ́ra wa nítorí bí rẹ̀ táwọn àjẹ̀bú ń pè nínú ẹ̀ sọ́ba kó sáà kéǹgbè níṣẹ́ ìkọ́ máa plan ọmọ ayé jáde wọ́n máa bára wọn jà nǹkan táwọn Fúlàní fẹ́ lò fún wa nìyẹn wọ́n á mẹ́sàn pé kò sí ná wọ́n lè sọ pé àwọn ò lè send owó so ẹgbẹ́ gbogbo aka yìí lọ́kàn pé kọ́tà lè máa lò fún wa nìyẹn o ọ̀nà àbáyọ ọba máa yọ ọ́nà ìṣẹ́ká ti máa wò ó láti máa wá Ọlọ́run àbá ṣe ro. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí this is how they make the apple juice. Apple juice táwa ń mú bó ṣe ń produce ẹ̀ lélẹ́yìn. And this is why we are saying the opportunity tí a ní is just fast. Àmọ́ the more we stay in Nigeria, this opportunity bá ṣe máa wò nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sí Nàìjíríà. INEC sọ pé election will not hold in 240 polling units. I don't know kí ni gbogbo polling unit tó wà ní Nàìjíríà altogether. But INEC sọ pé in 240 polling units, àwọn tẹ̀lé guarantee pé election máa hold rárá níbẹ̀ and they are not interested to see how they can have it. Báwo ló ṣe fẹ́ lọ within the next few days? A ti wà ní countdown. A máa show countdown yẹn according to Punch ní bíbá 11 days 21 hours. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa tó wà lórí ìlà. Mo fẹ́ pàkíyèsí wa sí nǹkan kan. Ẹ̀yin náà máa ti gba átíkù yẹn rí. Àwọn átíkù tó máa ń kọ nípa wípé ẹ jẹ́ ká dìbò fún ọmọ Yorùbá pé àwọn ọgbọ́n táwọn Ìgbò ń dá ni wípé wọ́n fẹ́ gba Èkó bẹ́ẹ̀ni àwa Yorùbá lọ́wọ́. Gbogbo last year wọ́n play card yẹn mo rántí ní last year. ọ̀rẹ́ kan tó wá máa ń sẹ́ndì àwọn kìíní yẹn sí nítorí ó ń support. Wọ́n á sọ fún ọ̀rẹ́ mi yẹn wípé ní airport wa international airport àti ní port àwọn owó ló gbàbẹ̀ kì í ṣàwọn northerners ló gba gbogbo bẹ́ẹ̀. Then Dangote ó kọ́ refinery sẹ́kọ̀ọ́ now ṣe sọ nípa àwọn yẹn
wọ́n jí àwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ elite wọn ò mọ nǹkan tó fẹ́ kí ló kàn sit on the fence. Ṣé ẹ fẹ́ gba ẹ fẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe Nàìjíríà ẹ jẹ́ ń sọ fún Haúsá àbí Ìgbò wípé kó lè dúró ní stéètì kan ṣé bẹ́ẹ̀ yìí lẹ́lẹ́ fẹ́ Nàìjíríà. So mo ní àwọn ẹni tó ń kọ́ átíkù yìí wáì tí wọn ò jálẹ̀ energy yẹn nǹkan tó ń ṣe sórí pé a fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá wa then a lè ní constitution tá a máa fi gáìdì wa tá a máa fi lè jẹ́ kó yé àwọn ẹni wípé báyìí ni ẹ ṣe lè gbé nínú ìlú wa o òfin wa tẹ máa tẹ̀lé nìyí ẹ fẹ́ Nàìjíríà ẹ dẹ̀ tún rí Ìgbò àtàwùsá dé àlejò ní ilẹ̀ Yorùbá tó ikọ́ lẹ́ máa fọwọ́ mú náà ẹ jẹ́ ká channel gbogbo energy yìí sórí pé a fẹ́ gba ilẹ̀ wa so àwọn Ìgbò àti Haúsá tá a bá ti draft constitution wọ́n á lè follow rules and regulation ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ dẹ̀ tún wọ́n èdè sí pé ọmọ Ìgbò àti Haúsá máa ní kọ́má ní sè é ọ̀rọ̀ àkókò yé wọn pé the month àbá wà Nàìjíríà it is meant for every one of us and at the end of the day tábàtà ìgbàlú náà gan sẹ kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa lè lé lọ but a máa wá wò yẹn náà pè ní immigration but ẹni tó máa ń sọ pé mo máa ń gbọ́ tí bọ̀bọ́ yẹn náà máa ń sọ bọ̀bọ́ kan tó ní wà ní UK tó deport ló ti wà Nàìjíríà nísìnyí tó bá ń sọ̀rọ̀ máa ní yẹn pé àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ẹ̀wọ̀n tí Dangote kọ́ nísìnyí kí ló dé tí Tinubu ò kọ́rù kan báyìí ó ṣe jẹ́ Dangote ló kọ́ kí lẹ́yìn wò títí tí Dangote fi kótó tèbí Dangote kọ́ ló ní ilẹ̀ yìí tèbí ilẹ̀ yìí Èkó ló wà kó Dangote ò ṣe lọ kọ sí Sokoto Dangote ò ṣe lọ kọ sí Kano ó ṣe jẹ́nu Èkó ló wà kọ sí because àwọn wo projection in the next 300 years in the next 1,000 years so àwọn tó máa ń sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n fẹ́ gba Lagos mọ́ wa lọ́wọ́ kí làwa wò tí Dangote fi gba gbogbo lẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tó kọ́ Dangote refinery kí làwa wò títí because èyí tó fẹ́ ṣe nísìnyí pé òun ló máa bá wa produce epo tí Nàìjíríà ń lò nígbà tá a dẹ̀ sọ pé a ní country tó yẹ kó ní refinery tiẹ̀ because now refinery wa nísìnyí wọ̀ ṣe kọ́kọ́ sí mọ́ they are just waiting for the upstream and the downstream according to àwọn tó mọ̀ nípa epo so that Dangote ló máa kó gbogbo ẹ̀ àti fertilizer and everything àwa la máa wà lábẹ́ wọn and I don't think a lot of people can see this. kọ́ máa fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe campaign kọ́ máa fi ilẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fi ṣe campaign torí wọn ò ní nǹkan kan tó ní fún ọmọ Yorùbá ó ti tì wá sábẹ́ ó ti fi Yorùbá ó ti tì wá sábẹ́ tírélà orí wọn ní pẹ́ẹ́ wá fẹ́ ṣe fẹ́ pọ̀ ó ti kó ẹ̀kan ó ti fẹ́ kan ti dalẹ̀ wá ó ti dalẹ̀ Yorùbá ó kàn ń lọ fún self interest tiẹ̀ ní ambition tiẹ̀ ló ń lọ fún kì í ṣe ambition gbogbo ọmọ Odùduwà ló ń lọ fún ó torí wá ṣe campaign torí ààrẹ àtàwọn ọ̀jẹ̀kúlùjẹrá tẹ́jọ́ ń fìyà jẹ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni. yes na ó tọrọ lè ní ká bá sọ ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí ni àwọn ń wò tí Dangote fi gbé gbogbo structure báyìí tó gbé dìde. Dangote Refinery, Africa's largest oil facility, is 97% complete. Members of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, NMDPRA, who recently paid a visit to Aliko Dangote's multi-billion-dollar refinery, disclosed that the refinery is 97% near completion. Speaking on the refinery project, NMDPRA's chief executive, Farouk Ahmed, So how do you now expect them to break Nigeria? How do we expect them when we are talking about almost $19 billion worth of project? We will remain slaves for them because I want prepare mind wọn pé Dangote ò lè kọ́rù kan báyìí sí Sokoto àti Kano because it does not have the right relinquistic because ní omi mélòó lọ ní Kano omi mélòó lọ ní Sokoto but àwa la lómi ní South West kí ló dé tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá olówó kí ló dé tí wọ́n ronú lọ báyìí and that's the question. So ẹni tó wá rò pé ilé nísìn náà Fúlàní ni ojú bọ̀bọ̀ yìí. % near completion. Speaking on the refinery project, NMDPRA's chief executive, Farouk Ahmed, another Fulani.
So if anybody is thinking that you will get Nigeria to support the indigenous people, you will be joking. Dangote will do everything to make sure that Nigeria doesn't break. Àfi tó bá wá renegotiate pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá. But there are some Yoruba people that wants to work here. Ẹ káàbọ̀, Yàrá Sarah, Oyinlọ́wọ̀, mo kí wọ́n dáadáa. 19 billion the project Dangote, and you want them to break up Nigeria for you. We must be joking. Bí ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ̀gbọ́n mi Fatai. One thing tí gbogbo àdè máa ń rí ní tá bá ń sọ̀rọ̀ ni pé wọ́n ti ń fó wọlé bá wa lára. Ìkọ́ṣẹ́ ṣáwa nìkan. Gbogbo èèyàn ló máa jẹ breakfast. Èmi náà ní family nílé. But àwa ń pariwo pé kíní yóò work. But àwọn bá sọ pé no, ká sì ṣe sùúrù díẹ̀. Àwọn elder statement sọ pé ká ṣe sùúrù díẹ̀. But don't expect the northern elite. The northern elite ni wọ́n control, àwọn control southwest. So you demand something, the Igbos are controlling Lagos State because they own Alaba. What about this project? What about our airport? The airport as of today is being controlled by the North. The port Apapa is being controlled by the North. So for those of you that are angry about the Igbos running their business in Alaba, we understand. But are we not looking at the bigger picture? Baba mi, ẹ̀gbọ́n mi, dada. Why are we not looking at the bigger picture? Why are we looking at the smaller picture? Hey, the Igbo people, they are, we can't trust them. Should we trust the Fulani? And Chief Toladeni, in 1,000 years today, we cannot still work with these people. Because evidence-based have shown that the North, which is not the North that we know in 1960, because the North that you know today has been destroyed. The Fulani have actually taken over. Majority of the governors today in the north part of the country, they are Fulanis. So they will be happy to continue to encroach into the Yoruba territory. They will continue to want to be in the Yoruba territory. And when we are saying that, àwa náà ò ṣe sọ pé ilẹ̀ wa yìí káwa náà build the same infrastructure. Ṣé mọ̀ pé mo kí bàbá mi Kọ́láwọlé Kàmọ́ròdé, mo kí dáadáa ìyàwó Lé Àjàyè, welcome on board. So why are we, yes, a lè máa táwọn síra wa, but the bigger picture is there waiting for us. And if we lose the opportunity of not having our own independent country, this ṣebí project eléyìí la rí, èwo la mọ̀ tó tún build up ní another Yoruba land. The late MK Abiola invested almost everything in the north. Níbo làwọn investment yẹn wà lẹ́ni nísìnyí? Gbogbo ìtọ́jú invest sí Lagos State àbí ti Southwest tí wọ́n sì function. Can anybody tell us if any of MK Abiola investment is still running in Nigeria today? I want to know. Again, we continue to remind us that Ijile, our brother, is still being held. Kọ́lọ́n ọba ìlọ́jọ́ ẹ̀ní, kó bá wa tú sílẹ̀. He's one of us and is a activist, a freedom fighter, a family man. There is no update as we speak today. It's not affected the family in terms of the earthquake tó ṣẹlẹ̀ ní Turkey. Mo kí Ọ̀túnba Olúwaṣínà. Èèyàn mélòó ló lè sọ investment MK Abiola olókù mọ́? Lẹ́nì, let's ask ourselves, Concord, kìíní this, investment MK mélòó ló kù mọ́? Lẹ́nì, ṣebí ọmọ MK Abiola náà ló sọ pé máa arrest bàbá Pítóyè, ó dẹ̀ máa arrest Ìgbòho àtèmi náà, nítorí pé à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa, because kò rántí pé Fúlàní ló pa bàbá ẹ̀ mọ́. Bí ó ti gbàgbé ni, bí ó ti fi jẹ̀bà, pé bàbá ẹ̀ tó bí lọ́mọ, àwọn Fúlàní ló pa á. Ó ṣe wá jẹ́ pé àwa tá à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ló sọ mú kí yẹn gbọ́ mi Akeem Adio, ẹ káàbọ̀, Ikenna, welcome on board. So the question is, why is it that we are attacking the Igbo people in Lagos when already the Fulani is taking the bigger chunk of Lagos away from us? Like the last caller said, the two most important places in Lagos State today is being controlled by the Fulanis.
We are talking about our port authority and the airport as well. We are no longer in control of that. Is that not a concern to us? Maybe rather than MKO trying to become the Nigerian president, then maybe he should have just fight for us to divide Nigeria and have a Yoruba nation. Maybe it would have been better. But we know that tó bá jẹ́ pé MKO the president in Nigeria, Biya Onitiri would have been the wife of the president of Nigeria. What any man sọ pé ká break in Nigeria name, because they would have been part of the Nigeria that we are still going to be complaining about. Because gbogbo alamọ gbogbo oríṣiríṣi atrocity that we might go into, see the late MKO Abiola náà ṣe, and the records are there. So by coming out and say a fẹ́ ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú wa, nobody disagree with it. But we are saying that tó bá jẹ́ pé MKO wọlé ní 1993, maybe àwa náà ni máa pariwo Yorùbá nation. Maybe MKO would have given us the peace of mind. We cannot say now because he was a president that was not allowed to be. But then gbogbo àwọn family MKO títí di èní yàtọ̀ sí ìyá Onítìrí tó ń sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation. Kọ́lá Abíọ́lá sọ pé òun máa arrest gbogbo wa ni tó bá di president. Kọ́lá Abíọ́lá said so. Kọ́lá Abiola self-determination. Àwọn tá à ń béèrè fún self-determination. Ó náà máa arrest gbogbo wa. He said I will arrest and make sure every one of you, because he believes in one Nigeria. Mbolowana, Kọ́lá Abíọ́lá. Okay, ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá nation and Biafra. Internet doesn't lie. Do you hear what it says there? Do you know what it means to say that decisively? Oh no, promise pé tó ń bá débẹ̀, ó máa deal pẹ̀lú gbogbo àwọn campaign. Akorede sọ pé Onítìrí don't want Yorùbá nation. And that's why probably they don't want to work with Baba Akintoye. Àwọn fi ṣẹgbẹ́. But they are working with a certain group of people. But they fi ṣẹgbẹ́. But you are working with people. I'm changing the mindset of millions of people. Particular country. Most of people particular country. But Kọ́lá Abíọ́lá, ọmọ Abíọ́lá, tí ìyá tiẹ̀ àti àwọn family MKO Abíọ́lá, they believe in Nigeria. Àfi tó bá jáde tó sọ pé wọ́n believe in one Nigeria. But as of today, Kọ́lá Abíọ́lá believes in one Nigeria. But ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ Kọ́lá Abíọ́lá, gbogbo investment bàbá ẹ̀ tó invest nínú Nigeria níbo ló wà lénìí? Yàtọ̀ sí bí owó tí bàbá yẹn ti tó kó pamọ́ tó ní káàkiri nínú àwọn ilé náà máa fi jẹun. Because only God knows the amount of money. Because MKO Abiola himself was not a clean man. But ní láti tẹnu bọ̀rọ̀ lórí gbogbo bẹ̀yẹn. So gbogbo àwọn tó wá ń sọ ní sí pé bàbá Akintoye mọ̀ ṣe, but ọmọ Abiola lè ní sí sọ pé òun máa dì pẹ̀lú bàbá Akintoye. But ní ibo ni investment ti MKO Abiola wà tí Dangote fi wọlé sí gbogbo wọn lára? And we are not going to be here forever. Onítìrí have more than 15 groups. Wọ́n sínú ẹgbẹ́ o, group lásán ni wọ́n sínú ẹgbẹ́ o. So tabade wa jókòó gbà tá à ń sọ̀rọ̀. Ẹ wo project tí Dangote dá sílẹ̀. And I'm sure pé what he design in a way pé èmi ò gbàdúrà kí Dangote kú o, but in another 30-40 years tí Dangote bá lọ, that project will be ó tún máa gbé fáwọn ọmọ ẹ̀. Ṣé gbogbo project MKO Abiola, ṣé Kọ́lá Abiola ní láti sọ fún wa pé Concord yẹn o, òun máa revive ẹ̀, iléeṣẹ́ búrẹ́dì o, òun máa revive ẹ̀? Kí ló dé tóun ò ṣe yẹn tó jẹ́ pé àwa tá à ń béèrè fún Yorùbá nation ló wá ń ta sí? Ó dẹ̀ mọ̀ pé òun lè jẹ́ president, irọ́ ló ń pa, ta ló máa fi jẹ president? Kò lè di president, irọ́ ló ń pa. Hello Kọ́lá. Hello Kọ́lá, you are live. Ẹ ti wọlé. Ẹ káàsán sá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes sá, àgbo ètò sá. Ètò náà ni. Ṣé ní sá ẹ àwọn Yorùbá gan owó wà gbà ní ìwọ máa rẹ̀ wá sílẹ̀ ọlọ́wà gbọ́. Wọ́n máa pòwe pé gbé lọ́mọdé bá rí ejò tó wọ́n kò bá rí ejò tó bá pa ejò. Tójú bá wá lọ kọ́ kí àwọn méjì fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bá rí sáwọn. Èjò sọ́yàn jẹ nìyẹn. Ó sọ anybody jẹ nìyẹn. Gbogbo fáàmù tàbí ọlá ṣe sí north ní sí àmọ́ bí ó sì yẹn exist.
gbogbo ilẹ̀ tó ní tó fi ń ṣe farm ní north ẹ wo kò lélẹ̀ nísìn kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́ńpì Abíọ́lá ẹgbọ́n sókè. so ṣe gbogbo nǹkan tí ìyá yẹn kà ṣe àwọn olóṣèlú ló ti nínú àwọn olóṣèlú ló ti wà ọlọ́wà gbọ́ inú olóṣèlú tí wọ́n ṣe rí ní òtí ẹ̀fẹ̀ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ fún bóyá Ìgbòho àbí ẹnìkan fẹ́ yí president bá ti wà àníkẹ́ bí wọ́n máa gbóná òun gangan ní gbogbo torí ẹ wá mọ̀ kan tó wá dùn mí gangan ní pé ṣé rí gbogbo ìkéde yín tẹ̀ ń kéde àwọn tó wà ní diaspora tó wà ní travel tó wà ní abroad àwọn diaspora wa kan àwọn nìkan ló máa ń gbọ́ gbogbo kíní wọn kò dé. ẹ mọ̀ dídọ̀ṣe because ara tá à ń sọ náà nìyẹn because gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé tá a bá ti lè ní access sí rédíò táwọn èèyàn ń tún ní sí Nigeria máa destroy. Tá a bá lè ti èdè stage yẹn, a gbọ́dọ̀ jáde in 1 million of us. Káfíń fi shut it down. But wọ́n ní ká má jáde, wọ́n náà fi ń gbọ́wọ́ lórí social media ni. Wọ́n ní gbòòwò ń parọ́ ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ wọ̀nyí? Ọ̀rọ̀ tó bá àyàn nínú jẹ́ ni o. Ọ̀rọ̀ bá gbọ́. Tó bá lè lọ mistake lọ bọ́ sí almost like 100%. Ọ̀wọ̀ táwa kan tí wọ́n ní àti ìpèsè sí ẹlòmídò wọn bá Yorùbá nation àgbàdo ti jáde àgbà lẹ́nu èèyàn tó ti gbọ́ àgbẹ̀tọ́ rẹ̀ ti mú ìgbòho rẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ tí kò lọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ tó ti tẹ̀lé bó tó fẹ́ kó wá ń gbọ́ irú ọ̀rọ̀ ẹ̀ sà ẹ̀bí rẹ̀ mọ́ skátà ẹ̀ kà jẹ́ kí bàbá kó pàtó àṣẹ sí ìdí ẹ̀ tó kẹwàá wò kan tó ti máa ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run kẹjọ torí wọn àgbọ̀ gbogbo kan wọ̀nyí wọn àgbọ̀ rárá wọn àgbọ̀ ó dé. bó ṣe ń dùn ẹ̀yin ló ń dùn àwa náà wọ́n mọ tó ń ṣe bìkọ́ wọ́n mọ̀ pé wàláì táwọn èèyàn tó wà ń lé tó gbogbo ọmọ Yorùbá bá gbọ́ program gbogbo àwa mídíà fún 1 month Nàìjíríà máa dàrú ilẹ̀ Yorùbá máa dàrú pátápátá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣèbí fáàmù là ń wò ní bíbá nísìn ẹ wo bó ṣe ń ṣe fáàmì. ẹ̀rí àwọn Biafra ni bẹ́ẹ̀ ni sọ́ọ̀sì. everybody máa kúrò sí i. everybody máa kúrò sí i bọ̀dọ̀ àwọn àgbọ̀ òwe wa ẹ̀ dẹ̀ máa ń bí wa nú ọmọ rẹ̀ pé tọmọdé bá rí jù tọkùnrin rí jù kó pa. pípa wo nìyẹn káwa méjì gbárùkù tí káàjọjọ pa tó ọ̀rọ̀ níyìn ọ̀rọ̀ níyà àti wáyé ọ̀rọ̀ yẹn ò dé tẹ̀ kò tí ṣe lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká tó ṣe fíìmù another protest ká tó wá ṣe ìyẹn tó kọ́ ọ́n pàrọ̀. But protest náà bá ṣe ń pariwo protest náà sọ pé kíkó ìkíyè kó protest wá pé mo fẹ́ pa àwọn tó wà nílé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ protest yẹn. olórí burúkú náà wọ́n jẹ́ sà olórí burúkú náà wọ́n jẹ́. ẹ wo technology bó ṣe ń ṣe farming ẹ wo technology láyé ẹ wo technology. No problem. Ẹ ṣé gan ni. No problem. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate yín o. Interaction ni so a kàn ka comment a dẹ̀ ń gba call. Kí ni business MKO Abiola tó kù mọ́ nísìnyí gbogbo bí tó ṣẹlẹ̀ sí pátá ní Kano ní gbogbo north ṣé àwọn fáàmì yẹn ṣì yẹn exist? Kí ló dé MKO invest so much sínú Lagos state, Ogun state, ọmọ Ogun state ni. Dangote wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ó build refinery ẹ̀gbọ́n mi ibo lẹ ti fẹ́ bá wa gbé lénìí ẹ̀dẹ̀ tún lè sọ nínú ìta tí ń bá bọ̀ látijọ́ iná àti tànà Yorùbá nation àwọn kan ní wípé ó ti kú pé kò irọ́ là ń pa pé kò lè ṣeé ṣe pé ká jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ Àtíkù débẹ̀ Peter Obi débẹ̀. Peter tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí nìyẹn brother mi Koiki. ẹ̀gbọ́n sókè sà. The Lord bless you. Amen. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa confirm nǹkan tí mo sọ yìí. ń gbọ́ yín sà. Ẹ bá gbogbo àwọn messages tí mo send is in either voice note or my own kìíní tí mo ṣe. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo sọ àwọn nǹkan kan ní May. Especially ní July 6 mo send the voice note kan sí yín. Mo send yẹ sọmọ lúkà mo pé bàbá Èkìtì directly nígbà tí mo lálàá ẹ̀ tán. Ṣé ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ is an to me is an evidence pé Yorùbá nation máa dúró. Ẹ bá wọlé tí mo ṣe ní 2021 mo sọ bí nǹkan yẹn ṣe máa rí pé towards the end of these elections pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí rí oríṣiríṣi tá a rí máa yà wá lẹ́nu. Mo mention ní ti July 6 yẹn tẹ́ bá lọ wo voice note yẹn mo sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo sọ Ọlọ́run jẹ́ kó clear sí mi dáadáa.
Kẹ́rígbà tọmọ lókà wá jáde tán tó wá ń pariwo ìkíní ẹ̀ wá clear sí mi. Mo mention àbí Black Lion olórúkọ kan tó ń pè é. Bẹ́ẹ̀ni. AY àbí AY. Mo rí clearly mo sọ mo pé mo dàgbé mo pe Lady K. Mo ní nǹkan tí mo rí lẹ́lẹ́ yìí o. Pé this AY mo rí mo ló dalẹ̀ pé mo rí kíní yẹn ó clear sí mi gan. Ọmọ lókà wá ńlá méjì gan. Mo pè mo send the voice note yẹn ẹ lè go to July 6. Ẹ gbọ́ voice note yẹn ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Kẹ́ ẹ rí àwọn tó ti ń bàlújẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ wá ojú wa ló là báyìí ojú ló là báyìí. Kẹ́ ẹ rí àti Abíọ́lá o àti gbogbo àwọn táǹpọ́nlé kan láti gbàjẹ́ wá ó pẹ́ tó ti ń jẹ wá ó pẹ́ tó ti ń fi wá pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Because tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé náà ti l'Abíọ́lá lọ ń ṣe sí jù. Bóyá bàbá rò pé tó ń bá ṣe síbẹ̀ òun á lè di president Nàìjíríà á dẹ̀ wá kó gbogbo ọrọ̀ ajá yẹn á kó padà wá sílẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ kí n sọ fún yín Indigenous náà ló débẹ̀ tèmi nìkan náà ló débẹ̀. Tèmi nìkan náà ló débẹ̀ èmi ni mo ìlú mi èmi nìkan thank God pé ó ń gbé owó fún yàn. Ṣùgbọ́n àwọn kan tó ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ń kọ́ kò sí kù tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò sí kù tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà gbà yẹn tí Abíọ́lá ò lọ́wọ́ sí. Tape tó jáde nígbà yẹn kú tí ò bá lọ́wọ́ sí kò lè succeed. Wọ́n sọ ọyẹ tó fún àbáṣà tó fi plan kú yẹn. Now kí ni kò sọ́mọrin kan ní ìbọn nǹkan tó bá ti wọnú ìbọn ìkà ló máa bí jáde. Kábíyèsí Elédùmarè. ọmọ ẹjọ́ lẹ́jọ́ tẹ̀ máa bí. Kò dẹ̀ sóore kankan tó lè ṣe fún yẹn tó kó ṣọ̀yàn lọ. So ṣẹ́ni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ I appreciate you people àwọn tó ní díẹ̀ ló máa kù. Mo sọ mo ní ìran kóra ìran Miriam wà lára àwọn ọmọ tó jáde nílẹ̀ Ísírẹ́lì ó dẹ́gbẹ̀gbẹ̀yìn ni. Ìran àwọn Fáráò àwọn parẹ́ sínú òkun pupa. Ìran àwọn Kóram Nádàm àti Abraham wọ́n wọlé lóye. So àwọn ìran tó ń jáde tó ń ṣọ̀tẹ̀ wọ̀nyí wọ́n máa ṣe gbẹgbẹ̀yìn ni. Nǹkan tó kàn ń dùn mí ni wípé even most of the prophets mo sọ bẹ́ẹ̀ ni mo ní most of the prophets máa change prophecy wọn tó bá yá. Most of the prophets náà wà lára àwọn tó kó bá wa. So my brother keep it up. Ẹ ṣé gan ni sir. I am very sure pé ìlú yẹn ò ní pín lọ́dún ikú possible. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ wà ní UK a wà ní holiday pẹ̀lú àwọn ọmọ wa ọlọ́run àbá wa dá wọn sí. Àwọn ọmọ wa tó wà nílé náà kò àní sunkún ọmọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré wo headline. Election will not hold in 240 polling units. INEC. Less than 12 days to the general election. The Independent National Electoral Commission has said that election will not hold in 240 polling units across 28 states and the Federal Capital Territory. Wàhálà wà o. The INEC chairman, Professor Mahmood Yakubu, stated this during a meeting with the political parties in Eleni. Yakubu stated that no voters indicated interest to transfer to those units than during the last continuous voter registration due to insecurity. Hence, the polling unit for election is now 176,606. The question is, ṣé election máa wáyé with the spark of what is going on? He noted that the commission will make a comprehensive list of all these polling units. Kí làwa Yorùbá lè ṣe láti fi make sure pé lọ́dọ̀ tiwa election ní wáyé ààrẹ náà là ń ṣe ìtàn campaign tá à ń ṣe analysis pé Yorùbá ó bẹ́tà ká dá dúró ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá mi aládùbáríkà ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Koiki ọmọ olóyè, the best and the only one. Ẹ ṣé gan ni ma, thank you so much. You are the best. Sorry, o máa ń sọ̀rọ̀ kan from the beginning of this agitation. Yorùbá agitation. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ó ní ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ nìkan ni mo hold on to.
because mo mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Onígbàgbọ́s ló máa ṣẹlẹ̀. That's the only thing mo gbọ́dọ̀ do. Because kò sí bí tá a yẹ sí ó máa ṣẹlẹ̀. Oníkálùkù kàn ń tiraka àti bàbá o àtolóyè o àti màmá onítìrí oníkálùkù kàn try. Bẹ́ẹ̀ni mọ́mì nígbà tá a ṣeré eléyìí rí ẹ má bínú a ṣe rí so adẹ̀kan ń wo pé bó ṣe láti rí bọ̀ mo gbádùn ọ̀rọ̀ yín mọ́mì ẹ káàbọ̀ mà mo gbádùn yín. So that one word diaspora yẹn ó máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ so oníkálùkù kó lọ sinmi agbẹ́jẹ́ gbogbo eléyìí tá à ń lo kálùkù kàn ṣe èrè lórí ẹrẹ́fẹ́ ni ó máa ṣẹlẹ̀ nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà ó ti bàjẹ́ jìnnà. Láta àtúrò sì yẹn lèmi kàn dúró dè. When how and where ìkànnì mi ò mọ̀. Àjọ yẹ kọ́níkàlùkù ká lọ rìfáàsì ìbẹ́ẹ̀tì wọn. Ká lọ rìfáàsì ìbẹ́ẹ̀tì wọn. Ká má wà ìdìnáyà. Eléyìí tó jẹ́ Amẹ́ríkà tí mo wà bí gan wọ́n ń sọ. Wọ́n ń sọ pé Nàìjíríà ti dojú rú already. But we are so much in denial. So gbogbo eléyìí tá ń sọ yìí ó máa ṣẹlẹ̀ yálà Tinubu gbà á ní o yálà Obi o yálà Àtìkù wàhálà ti wà ń gbòòrò already. Wàhálà wà ń gbòòrò. Sọ ẹni bó ṣe ń sọ ẹni bá ní fámìlì ńlé nǹkan tẹ́ bá lè jẹ́ kán rà pamọ́ sílé kán rà á pamọ́. Ó máa ṣẹlẹ̀. So ẹjẹ́ kó gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀ tá à ń ṣe wọ̀nyí ká kó pàtì. Nígbà tó bá wá ṣẹlẹ̀ oníkálùkù á wá jòkó á wá bí tọmọ ìyá ẹ̀ wà. Bó bá jẹ́ Yorùbá ni Yorùbá á wá bá ṣe máa kóra pọ̀. Bó jẹ́ Ìgbò Ìgbò á wá bá ṣe máa kóra pọ̀. Ìgbà yẹn oníkálùkù mọ̀ ọmọ ibi tó bì lọ́tò. Gbogbo eléyìí tá à ń ṣe tí ọ̀tún wà against òsì tí òsì wà against ọ̀tún yìí is all nonsense. It's all waste of time. Waste of time pẹ̀lú time ni. Oníkálùkù yẹ pìrìsẹ́ǹtì, oníkálùkù yẹ wà ìdìnáyà. Báàgbó yẹn tó máa ń sọ yẹn, I hold on to Koiki. Have a blessed day. Ìyá mọ́mì mi tún tí ìyá mọ́mì gbé wá láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí. Mo kí ọgbọ́n yín tẹ̀sẹ̀ ń jẹ́ sí ìlú Amẹ́ríkà. Live ni program tá à ń wò nígbà míì ìtẹ̀wà l'Amẹ́ríkà àti Asia àti gbogbo ẹ̀ máa ń sọ pé à ń catch up pẹ̀lú ẹ̀ Koiki ẹ̀ má bínú especially ṣẹ́rí 30 months ló fi ja ogun Biafra. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. According to this new evidence, Cambridge University Press, I go through document ìlànà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà in denial. Ẹ jẹ́ ká wo mo wọ́n pé kí ló dé tí òṣì ọmọlẹ̀ ń trend. According to article ti bíbá mo rí pé àwọn ọmọ Obedience sọ pé òṣì ọmọlẹ̀ ń intimidate àwọn ọmọ Peter Obi. We can help and do better. Exactly. His one voice is a minority voice. So that's why I'm concerned about. And even in the 10 minutes, let's go on. You see, we have to intimidate. See, this is a group. Ṣẹ̀gbọ́n àwọn tó sọ wọ́n ní off camera. Ṣe rí àwọn politicians, they are the biggest instigator of violence. But because ẹ mọ̀ torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn rí pa bọ̀bọ́ ẹ má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kò dáa má create ẹgbọ́n kan tí ò ṣe ọmọ lẹ́ ń sọ níbí bá ẹgbọ́n off camera lára àwọn tó ń bá pààyàn òun ni Tony Kabaka ó wà nínú fídíò yìí ẹgbọ́n kan tó sọ off camera àwọn ọmọ Peter Obi náà dẹ̀ ti sọ pé àwọn náà ní machine àwọn ọmọ PDP àrí wọn ní last 2 weeks àwọn ọmọ Jandor fídíò kan tí mo sì ń ṣe send sí mi màá post video yẹn nísìn ẹ jẹ́ kí n rewind ilé ẹ jẹ́ post video yẹn sórí social media ká lè play wọ́n intimidate àwọn PDP ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Lagos State wòtòwòtò nínú mọ́ǹtì èèyàn 6 Tony Kabaka lélẹ̀ criminal ní bó ṣe wà yẹn o criminal but ibi táwọn ti ń jẹun nìyẹn ìṣe tó kàn wọ́n anywhere bẹ̀lẹ̀ fúlù ni iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn and that's why they don't want a society that nobody will intimidate you. Ṣé wọ́n máa intimidate àwa táwa níta ní African country ní Asian country níbi tá a ti lọ ń vote táwọn tó láǹfààní àti vote ká má tẹ̀sán pàwọ́ táwa ní UK torí pé UK is the biggest or the longest democracy. So as we always say to our people mo ti sọ from the day one pé the only option òun ni pé in tó bá máa mú pé kò ní sí ìjà á jẹ́ pé UK máa get involved
láti stop election Nigeria. A dẹ̀ ti wá rí pé mo bọ̀ yá mi David. A ti wá rí pé látọdún mẹ́ta kí ni UK sọ? UK ní ká lọ dìbò. Àmọ́ ká dìbò fẹ́ni tó bá wù wá lọ́kàn. Ẹgbọ́n sókè mọ́mì. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ní Mr. Koiki ẹ káàsán Ẹ káàbọ̀. Ẹ̀rí àwọn ọmọ mi tó pé tí yẹn ṣe ọ̀pá tí ń sọ pé kátàkátà máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó yẹ ká Yorùbá nation máa ṣe ń sìn pé a máa ready because the aftermath of gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ni. Ó yẹ ká ti máa enlarge coast wa. Ẹ̀mọ̀kan tí wọ́n á sọ pé enlarge your coast, enlarge your tent. A máa ready. Gbàgbọ́ ńgbà tó bá parí gbogbo wòlé wọn. Àìṣe máa wá kọ́ mi pé ẹ wá wọ́n dẹ̀ máa rán wá. Sọ ọlọ́run gan ló ṣe gbogbo tó wọ́n máa bá wa jàjà yìí òun ló ti ń bá wa jà yìí. Bọ̀ ẹ má jẹ́ ká relent ẹ̀yìn àwọn Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ ká make strong our tent ká dẹ̀ máa ready. Bá dẹ̀ ṣe ti ready yẹn kẹ́kọ̀ọ́ títí yẹn ni ká pariwo wá máa fi ríran ká má bàa ríru Dúpẹ́ Onítìrí mọ́. Going back to Dúpẹ́ Onítìrí ń sìn kò yẹ ká máa tó Dúpẹ́ Onítìrí mọ́ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho àtàwọn àwọn èèyàn wa tó ti jà rẹ́túrátì fún wa. Dúpẹ́ Onítìrí is a mad woman. Ó ní wọ́n ti discuss ẹ̀ lórí platform ó ní borderline personality disorder. If you go and check what borderline personality disorder is, exactly nǹkan tí woman yẹn tó ń exhibit nìyẹn. Nísìnyí nígbà tó dẹ̀ ti rí wọ́n máa ń bold wọ́n á lọ sí gbogbo nǹkan. In the political arena wọ́n á rí as somebody tó lè ṣe anything because conscience irọ́ is full of all our tummy is full of lies. The brain is full of lies. And she's grandiose, she's ó tún máa gbọ́ voices, ó dẹ̀ máa parọ́ yẹn lọ, tó bá parọ́ yẹn báyìí, ẹ máa rò gbọ́rọ̀ gidi ló ń sọ ni. I work with some of them, so mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe nìyẹn. Àní wá kó wèrè mọ́ ènìyàn, láti ẹ̀dùn sí máa fún ní recognition pé ènìyàn ni. I'm sorry, mi ò gbọ́lẹ̀ kò sí nǹkan tó kọ̀ mí láti mọ̀ sọ pé màmá wa Dúpẹ́ Onítìrí mi ò mọ̀ rí and kò dẹ̀ jù mí lọ anyway, so I'm not ẹni tó ń sọ̀rọ̀ Òṣọ̀kọ̀dé. So to me irú Dúpẹ́ Onítìrí yẹn irọ́ gan ló ń pa ó parọ́ Délé Abíọ́lá ni ó tún parọ́ lọ ṣé ẹni pé ọmọ Abíọ́lá náà ní mental problem. So bóyá wọ́n jọ pa ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ni àmọ́ because ó bá ní mental problem kó máa sọ ọ̀kẹ́ tí ò lọ́pọlọ. Do you understand me? So ẹ má jẹ́ ká máa gbé tiẹ̀ Dúpẹ́ Onítìrí yẹn àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé of course àwọn tó bá ní borderline personality disorder they are pathological liars. Wọ́n máa fi rán wọn máa fún àwọn èèyàn òde ní mọ̀ kan parọ́ ni wọ́n ti títí àwọn èèyàn bá bàjẹ́ náà máa tó mọ̀ pé àṣírọ́lá òun dẹ̀ máa rí jọ́ sórí kò mọ tóun ṣó máa continue ni tí ìtọ́jú ẹ̀ tó ń fún lọ́wọ́ tó máa rò pé nǹkan gidi ló ń ṣe. So ẹgbẹ́ ẹ má bàjẹ́ ká máa pè mọ́ èèyàn gidi ẹ jẹ́ ká máa focus this thing now bí ìgbà tá a bá ń fẹ́ rí harvest yẹn apá harvest we are ready we must be prepared for the harvest. Brother mi ẹ kú ṣe gan. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni amen. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa lọ lójoojúmọ́. Èèyàn kan mo ti ó dà ń kórè ẹ̀gbálẹ̀ ó ní lórí Instagram ó ní you guys will be here online campaigning from outside campaigning ẹ̀rọ kan ní capping I understand pé English ń ṣe language ó ní you guys are seeing things from the way you are ṣàṣọwọ́ ó jà pé àwa máa wà níta à ń campaign fún violence ṣé èmi mo wà nínú ilé nísìn tí mò ń campaign fún violence ní bíbá ẹ̀gbọ́n kan tí kíní sọ ní bíbá òṣì ọmọlẹ. We can help and do better. Exactly. It's one voice, it's a minority voice. So that's why I'm concerned about. And even in the 10 minutes, let's go out. You see, we have to intimidate. Ẹ̀gbọ́n ọdún sọ, we have to intimidate. This is a group. This is another. Off camera. Ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ camera gbọ́dọ̀ píkẹ̀. And ìwọ tí o wà nílé ṣé èní ló ṣe ń gbọ́ pé politician máa intimidate. Let's go and see. This is the Nigerian government. See the fan where they control the bomb where they throw on the fighter jet. Have you seen it? This is what the Nigerian government is doing in the southeast. 30 months ni wọ́n fi jà Biafra war from 1967, 68, 69, 70. That is almost 3 years. If we go into another civil war, I have explained all that yesterday during my program. For more than, well, and she gossiped maybe, but anyway, so this platform is not for gossip. But we have the right to ask questions.
and we have the right to review gbogbo tá à ń ṣe. Ẹ̀yin gan ní right láti criticize àwa. I'm not going to be sitting here and say you cannot criticize us. Platform yìí láti promote Mrs. Odupe Onitiri. So no platform yìí náà ní right láti review àwọn nǹkan tó gbé wá sí bíbá. So kò sẹ́nibọ̀dì tó máa sọ pé èyí tó bá mú wa tá máa sọ pé à ń review Trump president gbogbo right. We have the right, just as you have the right to also review and ask questions around Baba Akintoye. This platform is not a gossip platform. So tó bá yẹ pé gossip ẹ bá mute background títí wọlé ẹ mute background ẹ fi ń gbọ́ mi nínú ilé. Okay, ẹ má bínú mo ti mú tẹ. Ẹ bá ti ń pè wá bá mute ẹ bá ṣe briefly. Ó ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni. À ń gbọ́ yín. Ṣé pẹ̀lú mi sà? Pẹ̀lú yín. Ẹ káàbọ̀ yàrá Rafia Brian Mokin Grandma. Nǹkan tí mo tún fẹ́ wò pé a tún máa sọ dó mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn pípù yìí wọ́n ń lo oògùn nǹkan bíi mẹ́ta mo fẹ́ sọ right now sí. Torí ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí báyìí a máa ń gbàdúrà ní church ní mosque pé nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ kọ́lọ̀ máa fi hàn wá ó ti yé yín. Right now nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ presently báyìí Ọlọ́run fi hàn wá pé òkè àwọn pípù yìí wọ́n fẹ́ fi yàn pa wá wọ́n fẹ́ fi ibi pa wá alówó àlegbà ó ti yé yín. God is talking right now. Tọ́lọ̀ ò bá máa sọ̀rọ̀ irú nǹkan yẹn ò lè ṣẹlẹ̀. Ó ti yé yín. Gan oògùn táwọn yẹn lò yẹn ó ti yé yín. Òun ló jẹ́ kí gbogbo àwọn tí brain wọn kú torí mi ò sí lára wọn. My own brain is always working. Ó ti yé yín. Òun ló jẹ́ ká máa tẹ̀lé wọn lọ sí campaign yẹn. Ó ti yé yín. Because Ọlọ́run bá yín sọ̀rọ̀ pé àwọn wèrè yìí wọn ti wọlé o. Bọ̀ tán bá wọlé ilé ìtẹ̀sí kọ́kọ́ rí drama ni ó sì máa burú jù báyìí lọ. Bọ̀ wọ́n fẹ́ tàn yín kán bá lè wọlé. So ó yẹ kán lè speak brain wọn pé òkè. Michael Godwin Mokin, my brother, welcome on board. Mokin Yawa Bola. Everything máa wà okay. Okay, right now, báyìí wọ́n fẹ́ dìbò báyìí everything bàjẹ́. Ṣé kò yẹ kí gbogbo wọn kán ti máa ní sense? And secondly, ṣe rí àwọn bíi pé ká lọ ṣe rally gbogbo nǹkan yẹn, mo like ẹ̀ gan, ó ti yé yín. But ṣe rí àwọn wèrè kan wà tó jẹ́ pé all these bad politicians ó ti yé yín. Tó ti empower. Ó ti yé yín apart from all those people tó ń yìnbọn káàkiri àdúgbò yẹn o àwọn kan wà tó jẹ́ pé correct talk ni wọ́n. Àwọn gidi politician lówó tó ti invest. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún. Àwọn olówó yẹn àníró owó yẹn mo sọ fún yín tí báyìí pé mo ní 1 billion ní brand new ní gbogbo tí máa ní kọ́kọ́ anyway tá a bá ti máa ríra brand new ó ti yé nǹkan tí mo mean. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan nìyẹn. Brand new. I'm talking to someone. Màá dẹ̀ half everybody but at the end of the day àníró owó yẹn so the only thing that lè ṣe ni pé ká jáde ní 1 million. Ní protest ò dẹ̀ ń bímọ re normal nìyẹn gbogbo àgbáyé nìyẹn but at least with protest I save life wa díẹ̀ ṣé ó dìgbà tí Nigerian government bá bẹ̀rẹ̀ sí ju bọ́ǹbù wá sọ́dọ̀ tiwa náà àbẹ́ẹ̀rí bọ́ǹbù tó lọ jù sí ọ̀dà Biafra wòtòwòtò ní ọdún yìí kò lè a lè escape ẹni sùrẹ̀ tó pè wá kájọ máa ṣe interaction 2022 ni wọ́n kọ́ átíkù yìí èmi kọ́ mo kọ́ ó wà lórí Punch Nigeria may be dividing much earlier than predicted. So ẹ má máa wá sí bíbẹ̀ kí wá sọ pé Koiki Media ló ń fa wàhálà Nàìjíríà wàhálà ti wà nínú Nàìjíríà á dẹ̀ ti bẹ Nigerian government pé kó jẹ́ ká lọ lẹ́tà tá fi bẹ Nigerian government àwa ní kọ́pì ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn náà kọ lẹ́tà Mrs. Onitiri náà DHL lẹ́tà sí Buhari bí ó dá wọn lóhùn ni àmọ́ kò kò dá wa lóhùn but ẹni sùúrù ẹni tó ń tajọ́ ń gbọ́ program ẹgbọ́n kan tí Simon Ekpa sọ níbẹ̀. As we continue to maintain no Nigeria election will be allowed in Biafra territory in 2023. Kí ló dé tó ṣe sọ pé no election? Wọ́n ní ká jẹ́ káwọn máa lọ peacefully. Fúlàní ò láìkì wọn, Haúsá ò láìkì wọn, ó ní àwa Yorùbá gan náà à láìkì wọn. Olúkálùkù máa lọ, but alájú sílẹ̀, Dangote kọ́ refinery tó worth 19 billion. Ẹ wá ń sọ pé kí wọ́n má jà padà náà láti fi make sure pé refinery Dangote yẹn ó continue láti exist láti lè sáàbù gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ó dà ń pé gbogbo wa ní problem lórí. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ. Ṣé rí àwọn tó sọ fún yín pé bóyá ilẹ̀ wá sí bíbá láti preach ìjà yẹn àwọn gan ó ṣe gbogbo èèyàn ló ní sense nǹkan tó ń fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn ó ti yé yín torí okay for instance now politician tó lọ kó tọ́ọ̀gì over 40,000 tó kó bọ́lé wọn lọ́wọ́ ṣé kò ṣe violence ló wá káàkiri. Àmọ́sùn rà bọ́ fún gbogbo wọn náà àbẹ́tí gbàgbé ni nígbà táwọn sùn dẹ́ máa lọ òun àti Dàpọ̀ Abíọ́dún agree over 1,000 AK-47 ni Amosun dá padà fún police commissioner
nítorí pé kò fẹ́ kó fún kí ibo nìbọn yẹn ti jáde kí ló fi ṣe àwọn mélòó ló fi pa àwọn ló fi attack watermelon business lélẹ̀ ní Japan ẹgbọ́n sókè mo gbádùn yín alàgbà. so nǹkan tí mi fẹ́ sọ nìyẹn kò ń ṣe ẹ̀yin gangan ó ti yé mi ok normal báyìí wọ́n sọ pé security wà bí security máa ṣe kinní kan ẹ lọ kó bọ fún tọ́ọ̀gì pé ok anybody tó bá fẹ́ láti stop yín kẹ́ pàdánù ó ti yé yín àwọn gan mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe kò make sense ó ti yé yín ẹ tí ò bá ṣe nǹkan ìbọn àbí báwo náà ṣe máa ń sọ ó ti yé yín kò ní máa ṣẹlẹ̀ so Nàìjíríà kò function everybody mọ̀ yẹn ó ti yé yín irú bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí báyìí mi ìgbésẹ̀ ní ti Nàìjíríà mọ̀ because this last year tá lò tán yìí mo gbé àgbàdo 2 acres ó ti yé yín ó gbó tán ó ṣe gbogbo ẹ̀ ó gbẹ kí n tó débẹ̀ wọ́n ti já gbogbo ẹ̀ lọ. ẹ jẹ́ kí n lọ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ àgbàdo yẹn maize farming mo fẹ́ lọ wo ní bó ṣe ń ṣe níta ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbádùn yín. so 2 acres of land yẹn ṣé nǹkan kékeré ni ó ti yé yín ẹ tó tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó yẹ kó nǹkan tún gbẹ ẹ̀gẹ́ bóyá bíi 4 plots wọ́n tún já gbogbo ẹ̀gẹ́ ẹ̀ lọ ẹ̀. ìjọ làwọn fi máa ṣe gbogbo yẹn dà ìjọ làwọn fi máa ṣe gbogbo yẹn. pẹ̀lú gbogbo stress ta tó ti pass through tí ò sí engine tí ò sí anything. tó fi ṣe mechanized farming ọwọ́ lẹ máa fi géko lẹ máa fi ṣe gbogbo ẹ̀ nínú ọ̀run burúkú. ọwọ́ ni ọwọ́ la fi kọ́ ibi láti gbogbo ẹ̀ ọwọ́. èèyàn kan lè dé bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ pẹ̀lú màálùú tẹ bá dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá ilẹ̀ ọlọ́pàá máa arrest. so ẹ wá worú nǹkan báyẹn so irú mi yìí báyìí I'm ready for this Yorùbá nation láti lè continue pé bóyá mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ó ti yé yìí mọ̀ pé àṣìwá nínú wọn Nàìjíríà yìí máa ń believe pé mò ń ṣiṣẹ́ fóníṣẹ́ ó ti yé yìí all the cassava now I have to leave everything there since that last year mi lọ síbẹ̀ mọ́ ó ti yé yìí pẹ̀lú gbogbo stress yẹn so gbogbo àwọn wèrè tó ṣe ń sọ pé kìíní yẹn ẹ mọ ẹlòmíín wà tó yẹ pé wọ́n ro jẹjẹ kó mo wà fídíò kan pẹ̀lú kan ní ara àwọn all the celebrity níjẹta so mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀ lọ pé ṣé gbogbo yín ẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílùú yìí bí mo yẹn sọ fún mi ló sọ fún mi pé èmi Mr. Nàìjíríà ló kọ́ọ̀tì mi dànù lórí live kìíní ẹ̀ ó ti yé yín so irú àwọn yẹn wọ́n ṣe ń rówó náà fi ń jẹ. nígbà tí sùúrùtù tó bá fa gbó gbogbo àwọn ọmọbi tó ń lọ inú oṣù táwa yìí pé sùúrùtù ò ní fa gbó kó máa fa gbó yẹn kò sọgbọ́n ẹ̀ ẹ ṣé gan ni alàgbà thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé like I always say this platform is not like any other platform day one lèmi ti sọ bí tá à ń lọ gbogbo tí mo kàn amend pẹ̀lú àwọn different organizations tó wá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tó darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation day one lèmi sọ pé a máa jà ní day one bá ṣe wá fẹ́ jà yẹn ó máa wá yàtọ̀ síra wọn you cannot fight a conventional war níbi táyé délé ní pẹ̀lú Nigerian government wọ́n máa nà apá délẹ̀ wọ́n lówó burúkú lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ní opportunity jù wá lọ àwọn sójà wọn wà train wọ́n dẹ̀ mọ tẹ̀lé wọ́n ṣẹ́rí internal advantage ni pé the federal government àwọn security wọn mọ tẹ̀ríìnì ẹ̀dọ́ àwa la ní tẹ̀ríìnì wa gbọ́ mi yé èèyàn ọmọ Yorùbá àwa la nílẹ̀ yẹn àwa la mọ in and out but àgbẹ̀ ń sọ pé òkè tá a bá wá fẹ́ bára wa jà pé ká bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ẹjẹ́ a máa jáde ní protest tó pọ̀ kí ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n ní ẹ má tì wọ́n lọ sínú kú wọ́n máa yìnbọn fún wọn wọ́n máa pa wọ́n Koiki ò lè jókòó sí London kó máa sọ fáwọn èèyàn ok nígbà tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ kí la rí a rí pé gbogbo in tí Nàìjíríà fi dí pẹ̀lú everybody ó seize owó kò sépo security ò sí ìyà bẹ̀rẹ̀ sí dé ìjọ ọ̀la fi máa ṣe gbogbo yẹn dà oko àgbàdo lé léyìí tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹgbọ́n sókè alàgbà wa tó ń pè. Àwọn ẹgbẹ́ tuntun ẹgbẹ́ ṣẹ́ takuntakun. Ètò nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni níbo ni Dangote ti rí owó Nàìjíríà náà ni Dangote ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ló dúró fún Dangote gbogbo owó tó ń yá káàkiri yẹn tó fi ṣe refinery yẹn $19 billion ní project yẹn níbo ni gbogbo project the late MK Abiola wà lẹ́nu tó lórí burúkú ọmọ àlè tó ń sọ fáwọn pé òun máa arrest gbogbo wa ní pẹ̀lú Ìgbòho àtẹ̀mí náà àti wà tá à ń ṣe Yorùbá nation bí Tinubu bá wọlé gan ẹ jẹ mo yóò yà ẹgbọ́n sókè. Àgbẹ̀ Dangote ń sìn ó ti mọ. ẹja Fountain network yẹn ni lẹ́ẹ̀kan sí welcome everybody into the live show live program là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí níbi tí a ti ń fi ọ̀rọ̀ jómi ọ̀rọ̀ àbí ṣé mo gbà dáadáa ṣá corn harvest lélẹ́yìí àwọn tó ń harvest àgbàdo bí àṣà Tinubu
Àgbàdo, E for àgbàdo. Hello baba, I'm going. Ṣé Dangote bó ṣe wà ẹ́ pé bàbá mi bẹ́ẹ̀ tí bóun ṣe refinery sẹ́kọ̀ọ́ because kò respect pé Yorùbá lè dìde lọ́wọ́ pé ká gba òmìnira. Okay. Kò respect wọn ò rí ní fíṣà rárá. Ìjọba bá ṣe declaration wa ọjà ni wàhálà dé bá. Àbí ẹ má bẹ̀rẹ̀ ká gbàgbé pé gbogbo àwọn olè tó wà ní Nàìjíríà ló ní ṣíà sínú refinery. Bẹ́ẹ̀ni, ṣíà ò dá ní gbogbo wọn. Tẹ́bádẹ̀ lọ́wọ́ tó ní ṣíà tó pọ̀ jù ń bẹ̀. Àwọn Yorùbá ló lọ tó ní 60% nínú wọn lè ní wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo kìíní yẹn, àdéhùn ẹ̀yà gbogbo ṣe declaration, ó lọ́wọ́ declaration Barbados, wọ́n jà fún 396 years after independence wọn. So ọkọ náà fi ọkọ náà gbọ́ràn declaration àwọn àjọ ọmọ àti reclamation àtọkùn pé àti gbá àwọn ọjọ́ kan gbà ìyẹn ti lọ. So way forward ló kù ó sí ẹkúṣẹ́ sà. Ẹ ṣé gan ni. Kí ni way forward táwọn ọmọ Yorùbá máa fi lọ? Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà? A gbọ́dọ̀ continue láti engage international community. Èmi ò lè sọ kò síbà kí n sọ pé ká máa engage wọn. But for how long la máa fi máa engage international community? United Nations, European Union, gbogbo àwọn different bodies. Bá sọ petition sọlẹ̀ kẹ́ send petitions wọn títí. Everybody knows that Nigeria will break. Ẹ jẹ́ ká sáré kátìkù yìí nìkan mo kọ́. Nigeria may be dividing much earlier than predicted. Headline sọ pé Nigeria máa divide ní kíákíá ju tí wọ́n rò lọ. According to Abdullahi Adetutu. Abdullahi Adetutu ló kọ átíkù yìí. The recent political events in Nigeria have further widened the debate on the inevitable of the sovereign nation breakup among its major ethnic groups until drastic steps are taken to curtail the situation. Nigeria may be looking the way of Sudan. Kódà Nnamdi Kanu gan sọ pé Sudan ó máa fẹ́ sàn ju Nigeria lọ because division ti wà láàrin gbogbo wa. Àwọn kan fẹ́ Tinubu, àwọn kan náà fẹ́. Àwọn kan fẹ́ Atiku, àwọn kan náà wọ́n fẹ́. Àwọn kan fẹ́ Peter Obi, àwọn kan náà fẹ́. Àwọn kan ní àtẹ̀fẹ́ kankan kákàṣá wà nínú Nàìjíríà. So bá ti ṣe wà, division ti wà láàrin wa. So that means pé kò sí nǹkan tó lè fi ṣẹlẹ̀. Bí anything bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ inú oṣù náà láti máa rí gbogbo àpẹẹrẹ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa láti ìlú ọba mìíràn alájọba. Ẹ̀ka sàn ṣàkóyè. Àgbà yín sà. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí à ń sọ kò sí rọ́ kankan nú ẹ̀ o. Kò sí rọ́ nú ẹ̀. Ṣé wá rí nǹkan tí èmi fẹ́ sọ kọ́sẹ́mí mention nípa ọ̀rọ̀ àwọn tó ń control port. Bẹ́ẹ̀ni, Nigerian Port Authority. No, I don't want to. Ṣé rí ẹ lọ wò all over the world tí wọ́n bá máa gba ìlú lọ́wọ́ yàn. Ṣé rí àwọn Yorùbá leaders wọ́n dùn. They are so dumb. Wọ́n kàn ná kàwé ni wọn kò sọ́pọ́lọ́ kankan lórí wọn o. I am very mi ò tẹ̀ wà sọ́ọ̀rì láti sọ. Mi ò wà sọ́ọ̀rì láti sọ. Àwọn ni most dumbest people tí mo ever mọ̀. Ẹ lọ wo history. Ẹ lọ wo Ukraine tó ti ń jà ìdásán. Ṣé tó bá máa gba ìlú lọ́wọ́ yàn? Tó bá ti gba airspace yàn, tó bá ti gba port yàn, tó bá ti gba lábọ̀dà. Ó ti tán. Nǹkan tó fi sọ pé wọ́n colonize ìlú nìyẹn. Tó máa fi colonize tó máa fi kọ́ńkà yẹn tó máa ti gba landboard yàn tó máa ti gba airspace yàn tó máa ti gba seaport lọ́wọ́ yàn wọ́n ti kọ́ńkà àwọn ẹyin yẹn nìyẹn. And the way things are now, the way I am looking at it, mo fẹ́ believe me nǹkan bíi 80% Yorùbá land conquered. 80%. Mo kí bàbá Kazeem dúró Bọ́lá 80%. Yes, 80%. Àti wọ one chance. Àti wọ one chance o. Àti wọ one chance. Ẹ wo Port Authority wà lélẹ́yìí o. Mo gbádùn bàbá wa. Ẹ lọ gbogbo àwọn tí wọ́n control seaport wa Hausa Fulani ni. Ẹ lọ gbogbo àwọn tó control land border wa Hausa Fulani ni. Ẹ lọ sí
airport wa gbogbo airport wa ni o kì í ṣe ti Murtala Muhammed nìkan o ẹ lọ gbogbo tó jẹ́ ti south west tó jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ṣá ẹ lọ wo àwọn tó control gbogbo ẹ̀ Haúsá Fúlàní ni kí ló kù ìjọba máa ti mọ̀ pé gbogbo àwọn Yorùbá leaders pátápátá tó pé àwọn ní Yorùbá àti àwọn fẹ́ẹ́ tẹ́bí o àti àwọn pòlítíkù kìíní o gbogbo pátápátá kò sí nǹkan kan ní ọpọlọ wọn kọ́kàn máa sọ gírámà ni. But ṣé dáàdì mi ẹ jọ kí ló dé tí ọ̀rọ̀ yìí ti di tó pẹ́ tó yìí nítorí pé nígbà táwọn sọ pé àwọn fẹ́ restructure at what point ṣé nísìnyí láti rí pé ó dà pé àwọn bàbá yẹn ara ti kan wọ́n ju nísìnyí wọ́n sọ pé tí Peter Obi ò bá ti wọlé ká forget United Nigeria. Ọ̀gẹ́ẹ̀tì Peter Obi máa wọlé kò sí ọkàn tó máa ṣe. Ẹ máa wò ó wọ́n á kó wọn Buhari máa kó gbogbo wọn ẹ máa wò ó wọ́n á kó gbogbo àti Adébánjọ bàbá náà wọ́n rárẹ̀ àjà náà ń sọ̀rọ̀. ẹ máa ká bọ̀ bàbá wa àwọn bàbá wa ni wọ́n elder statement ni wọ́n. because ẹ wo kẹ́rì wọ́n máa ń sọ kankan. bẹ́ẹ̀ni sà. kẹ́rì tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan kan lẹ́yìn tí òun mú rìsọ́ọ̀tì jáde tẹ̀ ń ṣe lọ́la tí òun mú rìsọ́ọ̀tì jáde tẹ̀ ń ṣe lọ́la tí òun mú rìsọ́ọ̀tì jáde. bẹ́ẹ̀ni. kẹ́rì ẹni tó bá ní ọpọlọ tí nọ́mbà 6 ẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́ ó yẹ kó mọ̀ kó yẹ kó change nǹkan tóun ṣe yẹn. ẹ bèrè nǹkan láti jọ́ọ̀jì láti yọ ọdún yìí. Bóyá wọ́n ń dúró de táìmù yìí ẹ mọ̀ pé ẹ má bínú mo kàn ń play devil advocate ni ẹ má bínú dádì bóyá wọ́n ń dúró de irú ọjọ́ báyìí kọ́ lè fi ní gbogbo evidence pé a ti try láti save Nàìjíríà àfẹ́jẹ́ kó break union tó fi kó gbogbo àpapọ̀ bọ̀wọ́ dẹ̀ ti wá sọ nísìnyí pé tí Peter Obi ò bá ti wọlé kí gbogbo aká forget the United Nigeria. wọ́n á mọ̀ pé àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n wà Peter tó wọ́n ti mọ̀ rí. ẹ fi pé lásán ni wọ́n fi kó gbogbo military kìíní hardware tó wà wọ́n fi kó gbẹ̀sí náà tí tó fi sí àwọn tájé fún wọn sáùtù rárá. gbogbo tó jẹ́ ìtàn gbòógì lọ ti kó lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ parọ́ sà. ṣé ẹ fi pé lásán ni wọ́n fi ráàjì àwọn Haúsá Fúlàní ráàjì àwọn military edge ní gbogbo àwọn sáùtù ni nítorí ṣe nàjò àwọn gbogbo àwọn military head látòrí chief of army staff ọ̀gá navy gbogbo wọn tó fi lórí NDLA tó tún fi lórí civil defence. Haúsá Fúlàní ni ẹ̀rẹ̀ ní Yorùbá ẹ̀rẹ̀ ní Igbo bẹ́ẹ̀. You think say na joke? Ṣé ní àwọn pípù yìí wọ́n lè má kàwé o wọ́n ṣe rí nǹkan tí mo fi láìpẹ́ wọn ní pé wọ́n fẹ́ràn ara wọn gan-an. Wọ́n jẹ́ ìbílíìfù nǹkan tí wọ́n lé èèmù wọn pé this is what we want to achieve. Wọ́n jẹ́ ìfọkìní yẹn sí gbogbo àwọn èèyàn wọn nínú pé this is what we want, this is what we are going to achieve. Ẹ béèrè pé kí ni strategy àwọn Yorùbá leaders fún ilẹ̀ Yorùbá kò sí ẹnì kankan wọn tó fi lórí àwọn kìíní tó fi ẹgbẹ̀wò ẹja àgbàdo ẹ̀kọ̀dá changes wọn ní láàrin. Ẹ máa wọ́n ti máa jà àjàtúkà náà máa jà. Tó fi lórí àwọn abẹ́ẹ̀dẹ́fẹ́rin wọ́n máa jà àjàtúkà ni. Wọ́n máa jà àjàtúkà ni. Níbi tí àwọn pípọ̀ orí wọn ò gbé dé. Ẹ fi ṣe gan ni bàbá wa. Nǹkan tẹ̀mí ní láti sọ ni àwa tá a wà nísìnyí a ní láti jáde láti jà fúnra wa. If not ẹ wò ó. Wọ́n tàn kankan in the next 20 years. Tí bíìsì bá ń lọ báyìí ẹ máa gbọ́ o in the next 20 years òfin Ọlọ́run bá búra ẹ máa wò ó ẹ kọ́ sílẹ̀ Ọlọ́run ní pa wá o. Àmín. Tí àwọn pípọ̀ yìí àwọn tọ́pẹ́ àwọn Yorùbá lè dà tí wọ́n bá ṣe ìwé sí wọn wọ́n padà sí pé Yorùbá nation la fẹ́ in the next 20 years ní àárín Èkó gangan kẹ tó lè mú ó lè obìnrin tó lè sọdá títì sí títì ní o ó tó lè sọdá ní street ó máa mú security dání. Kẹ tó lè mú ọmọ lọ sí school ọmọ yín nílé mú ọmọ. Bọ̀ àwọn gómìnà wa tó ń sọ pé àwọn ń gbìyànjú àwọn ń ṣe gbogbo nǹkan ká ṣe sùúrù fáwọn pé ojú ń kán gbogbo wa ní development máa délẹ̀ Yorùbá. Gírámà lẹ máa gbọ́ lẹ́nu wọn kò sí ọpọlọ wọn tó fi lórí Akérédolú ẹnu lásán lọ́kàn máa lọ́kàn ní
ṣèbọn wọn pariwo ń jábla bẹ́ẹ̀ àwọn máa jù bẹ́ẹ̀ jà lẹ́tọ́ fún mi ìbọn ẹ̀kọ́ kínní olórí burúkú bàbá onífìyà gogoro Ogun State tó lọ sí Amosun ẹ wo ìbọn ẹ wo àwọn ìbọn tó lọ rà nígbà tí wọ́n fi ṣẹlẹ̀ tó wọ́n fi pa àwọn Yorùbá ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ nígbà tó máa kúrò nínú ìjọba kí ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ó dá padà fáwọn Fúlàní. ó wá lọ dá padà fáwọn Fúlàní kẹ́ bá lè mọ bí tí àwọn Yorùbá leaders tó jí láàyè wọ̀nyí kẹ́ bá lè mọ bí tí ọpọlọ wọn kú dé. òyìnbó ní kan tó ló wà lẹ́nu o wọn ò ronú o wọn kì í ronú o àwọn ò lárò ìjìnlẹ̀ o àwọn Haúsá Fúlàní nìkan ló ní àròjinlẹ̀ because àwọn British wọ́n ti teach wọn. ẹ̀yin tí wọ́n lè àti ṣe ẹ̀kọ́ yẹ kẹ́tí gbá lẹ́sìn láti yọ ọdún yìí pé nǹkan tó àwọn pípìn yín fún yín nì. ẹ ṣé gan ni sir. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ ṣé gan ni dáàdi wa fún àlàyé tẹ́ ṣe fún wa. Gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá all the Yorùbá ní Southwest governors. Àwọn lélẹ́yìí o láti Akérédolú ọlọ bẹ́ẹ̀ lọ kí ló dé wọn náà wọn ń gbìyànjú wọn ní ká ṣe sùúrù díẹ̀ má bínú àfi ṣínṣìn àfi ránu ni à ń bọ̀ dé wọn lé yẹn dànù ikú Ajímọ̀bí ti lọ́ntì ẹ̀ Fáyọ̀ṣe drama man ní Fáyọ̀ṣe Ràúfù amúgbó gbogbo petrol station tó wà ní Lagos State lálẹ́mọ̀ṣọ́ Ràúfù lóní ambode àtẹmọbí kíyàn wà mọ nísìn àtẹrí lórí campaign trail Ajímọ̀bí nìkan ló ti kú kọlọm fọrùn kẹ pẹ̀lú air condition táwọn gbé sí nínú wọn àwọn tó wà ń bẹ̀rẹ̀ nísìn lélẹ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún gaima ni gbogbo wọn bọ́ ṣe wà yẹn àwọn tó wà nílé ni wọn máa ń pìtì wọ́n máa ń rí gbogbo àwọn people as important people gaima ni gbogbo wọn bọ́ ṣe wà yẹn. So ẹ̀yin yẹn wá bọ̀dàbọ̀dà dé nísìn àti ṣe 3 hours ẹ yẹ ká wind down ilẹ̀ lọ́wọ́ time pẹ̀lú àwọn family. Fáyọ̀ṣe anywhere bẹ̀lẹ́ fèsì ní bẹ́ẹ̀ ni criminal ní Fáyọ̀ṣe Ọlọ́run bàbá criminal ni ẹ yẹ ká lọ gbọ́ yìí lọ́sìn Ìgbòho ká tó máa lọ tàbá ní time máa padà wá lálẹ́ lágbára Elédùmarè. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ ní láti like views mi èmi náà like views yìí ǹjẹ́ mi kọ́ mọ̀ ní pé for us to really get out of Nigeria a gbọ́dọ̀ rally round àwọn méjèèjì ṣẹlẹ̀ àwọn méjèèjì the influence tó ní àwọn náà tún láwọn táwọn náà tún gbà fún ẹ má get me wrong but influence táwọn méjèèjì ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ a gbọ́dọ̀ rally round them. We have to rally round these two. Àwọn méjèèjì ìkan wà nínú custody ìkan wà níta. A gbọ́dọ̀ we must rally round them and give them all the support. Kò ń ṣe pé ká wá máa sọ̀rọ̀ sí wọn anyhow because we disagree with them. They are still the only two today that can make command of things to happen. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ẹ̀yà mi Ọlájúmọ̀kẹ́ gbogbo àwọn àbáyàn like wa mo kí ìyàwó Florence ẹja fi madi sílẹ̀ I've been reading all the comments Sulaiman Adéwálé mo kí dáadáa Kazeem Gbogbola Ahmed ìyàwó Kẹ́mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí gbogbo yín. So Yorùbá nation is not negotiable. Fíìmù tá a fẹ́ wò nínú wọn tì ó máa ju ti máa ń wò lọ lórí Netflix tí mò ń sanwó fún. Some of you are doubting what could happen this month. You are doubting it. May God aside you. In tó fi ṣẹlẹ̀ ní mọ́ǹtì. Ẹ̀bùn láàrin tí wọ́n sọ fún tí òṣì ọmọlẹ̀ tó lè. Mo dẹ̀ ń bí ìyàwó mi pé ìyàwó ẹ̀yẹn kọ́ sóṣì wà. Ìyàwó ẹ̀ tó lọ mú wá láti ìkan náà wọ̀lú yẹn
ẹ jẹ́ àgbọ́ yìí lọ́n sí Ìgbòho ká tó máa lọ mo ń bọ̀. Wọ́n bò mí àwọn ìpínlẹ̀ ṣítà bẹ́ẹ̀ ni Mùtí Adéyẹmí Adéníyí lọ́wọ́ ẹ fi Mádìmọ̀ sílẹ̀. Mo rí ibẹ̀ Prince Adébáyọ̀ Ṣítù Smith Ọláoyè gbogbo tí mo dárúkọ má bínú. Ta ló jápa kúrò Nàìjíríà? But Mr. Koiki jìgàn bàbá ọjà ti jápa. Ta ló ń jẹ́ bàbá ọjà? Ta ló ń jẹ́ bàbá ọjà? Ṣé jàgán lẹ́mí ẹ̀jàndán? Ta ló jápa kúrò Nàìjíríà? Mo mọ̀ pé kíní ò sí Nàìjíríà báyìí. Babangida ó wà ní Germany according to information I gbọ́. Gbogbo àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá sì wà Nàìjíríà because Ọ̀tẹ́dọ́lá wà lógùn state pẹ̀lú Dangote. Tọ́ba tí àkàn bá ti kú lọ́ máa ń lọ sí gbogbo àwọn òlú yẹn. Tọ́ba ti sòkú tọ́ whatever is happening there they are not interested. Okay, one movie actor èmi ò mọ̀ Kàdóso èmi wo fíìmù èmi wo Yorùbá fíìmù for a very long time Wàlátà ló máa ń wo Yorùbá fíìmù nígbà kan èmi wo Yorùbá fíìmù kẹ mo wo Yorùbá fíìmù rárá o. Kazo Studio jìgàn bàbá ọjà okay èmi ìmọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ kí n wo jẹ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ jìgàn bàbá ọjà jìgàn bàbá ọjà tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́kan náà ẹgbẹ́ wọn lórí YouTube tàbí orí Google jìgàn bàbá ọjà Nàìjíríà okay. Okay. Mo ti rójú ẹ̀. Ẹ jẹ́ n gbójú yẹn wá kalẹ̀ confam pé ṣóhun ni kí wọ́n ẹgbẹ́ lómi ni mo lọ ń wò. I don't watch Yoruba movie. I don't watch it. Sentence sọ lélẹ̀. Ṣóhun nílé. Súnkì ṣóhun ni sentence sọ lélẹ̀. Ṣó gba visa ni ṣó travel out ní àbíbá o. Òkè òun náà ni. Kàdóso ṣóhun ni. One and a half leg guy. One leggy actor. Okay, Judah tó sì ní òun ni. Èmi ò mọ̀. Okay. Wọ́n máa ń ṣeré Yorùbá movie àbí? We have a lot of brains in Nigeria, but Nigeria ò jẹ́ kó ṣiṣẹ́. He's now in UK. Ó ti wà lọ́dọ̀ ọ̀nbẹ. Kò ní wálé nísìnyí. Ẹ tó bá ráyè wọlé ò ní wálé nísìnyí. So ẹ ká lọ relax àtúrà láti padà wá lálẹ́ bó tẹ̀ jẹ́ 3 hours àti wá ṣe lálẹ́ ó lè jẹ́ lọ́wọ́ bíi 9 àwọn ọmọ wà nínú holiday so ẹjẹ́ àpilẹ̀ ń tẹ̀ wá mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fọkàn wá balẹ̀ Ọlọ́run bá wa tú ìjìnlẹ̀ sílẹ̀ our brother in the struggle Ọlọ́run àforíjì Àdògán àti gbogbo àwọn tó ti kú tí Nàìjíríà ti pa anthem ẹni mọ̀ wá nísìn and these are the anthem against because ó máa pariwo síta nísìn so again drop the volume in there and on that note okay orí ní Ford Kaso Baba is a nice guy bí àdúgbò yẹn ló ń gbé okay he's an actor alright no problem alright ẹ jẹ́ máa lọ. Kémi náà tún lè lọ ṣe nǹkan míì. He's only doing comedy skit. Gbogbo èèyàn ló ń ṣe skit nísìnyí. Ìgbà táwọn èèyàn níṣẹ́ lọ́wọ́. Orílẹ̀-èdè. Kàgbéga. Ìgbàgbọ́. Ti bẹ̀rù
John, bye-bye. Ọmọ Odua, Marinda, Yawa Udejola, Yawa Roots. Mokega on Instagram, Mokega on koikimedia. Méjì pèsè ìṣàpè gbàjà àbáfẹ́fẹ́ lọ. Ẹ̀yẹ jà ọ́. Ọmọ ìka bára wa jà. Ọmọ Yorùbá ni wá àti ṣe Fúlàní. Kí ló ń sunkún fún gbọ́mọ Nàìjíríà? Nàìjíríà. Everything ló fi fail. Ìran ẹni gbà yẹn ni. Níbo Nàìjíríà. Ayege nínú ẹ̀kọ́ Yorùbá. Ọmọ ẹ̀dá nù. Àbẹ̀sẹ̀ lójú. Tẹ̀lé everything. Sípà. Níbo ló ti fẹ́ rí? Níbo ló ti fẹ́ rí? Ọ̀pọ̀ ọ̀nà lọ́lọ́run. Ìgbàràgbé orúkọ apá. Lọ́mọ lọ́dàrí. Ọ̀gá Fúlàní. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ní. Ó mọ̀ ọgbọ́ ọbẹ̀ bàjẹ́. Ó dá lẹ́lágbá Ọlọ́run, bàbá mi kúnlẹ̀ ṣúkà. Bí aago 9 fáago 10 á padà lálẹ́. Ẹ bá ń bínú Ìgbòho ẹ̀kan tanra yín ni. Ìgbọ́n tó bá ń bínú Ìgbòho ẹ̀ ń waste time energy. Mo kẹ́ gbọ́ mi dáadáa bàbá wa Díyẹ́ Òjó. Olúwa ilé àwọn ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Bẹ́ẹ̀ bínú ẹ̀dọ́lá ẹ̀ńtọ́lọ̀ nífẹ̀ẹ́ ni. Ẹ̀kọ́ ń bínú ẹ̀ lásán ẹ̀ńtọ́lọ̀ nífẹ̀ẹ́ ni. Ó dalẹ́ lágbára Ọlọ́run Paso studio èèyàn mi. Bye for now everybody. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hands. God is powerful. God is always powerful. Ẹ bá wa pín screenshot yìí o, ẹ jọ̀ọ́. She's somebody very, very dear and close to us as a family. She's here in UK. Apparently, only the right what she needs for donation of kidney. Ẹ jẹ́ ká mọ̀, a connect yín pẹ̀lú sister wa yìí ní outside London tó wà pẹ̀lú family ẹ̀, and then the hospital will take it up from there. Like I say, she's somebody very, very close to the family, and that's why we are using my platform to continue to project it all the time. Pẹ̀lú ìmọ̀ àwọn dàpọ̀ akílẹ̀ tí Koiki máa ń show arábìnrin family wa ni. So and that's why we might be lucky to have somebody there. So but details they need me. Tẹ́ bá ti pè clinical living donor coordinator lórí direct number yẹn 0151 706 5880, and then you give the name. Her name is Faith Fox. She's a wife, a mother of 3 beautiful young children. Has been diagnosed with renal nephropathy, primary FSGS, known as focal
segmental glomerulonephritis in 2008. Since then, I have managed my illness well by taking my blood pressure medication and lots more, having a healthy diet, exercising and attending my regular nephrology checkup. Also, I felt fortunate that I have never actually fell ill. However, láti 2019 títí dé 2021, things speed up rapidly. I am now at the end stage, which is also known as stage 5 kidney failure. I was activated on the transplant list on October 18, 2021, which is amazing, and my friends and family are supporting me through this. But I now need a matching donor. Ọlọ́run ọba Elédùmarè kò ní fún gbogbo wa ní àìsàn tí ó máa dà wá láàmú. Bá a ṣe ń gbàdúrà náà, we are still looking for somebody that can help. Àní rí jù báyẹn lọ, ó di alẹ́ lágbára Elédùmarè, and bye for now.